Good afternoon, good evening, and good morning, wherever you are, where you are watching from. It's OY Media Scotland again. My name is Samuel Oludare Yerokon, and that is us right on for today. As you might have seen from the screen, but for the purpose of those that are just listening to us, our programs runs right on with Italede Yoruba with Lady IBK Sanusi. And her name is Akpeke Ade, and that's coming on with Dio Fagunwa's Ogbojuade Nino Igwe Rumale, and that will take us to 6 o'clock. That's 6 p.m. and that is UK time. Immediately after that, you'll be having your news highlights, and of course, you'll be having parenting tips with MM. She's back with another great tips about parenting. She'll be right on from about 6:05, and at 6:15, we'll be right on with Yoruba Referendum Committee. Much has been happening, especially in the southwest Nigeria, and we'll be talking much about it today on that program, and that will take us to about 7:15. At 7:30, we will be hosting a special program, and this has to do with COVID-19 and the impact of that on women. So please do stay on with us for the duration of this program. Remember, as we're streaming, depending on where you are watching us from, we're both streaming on Facebook Live as well as on YouTube. So please do connect to us. Thank you. Ẹkún kàlẹ́lẹ́ wo ọkùnrin obìnrin ọmọdé àti àgbà olólùfẹ́ yín Olúwa ọmọ Sànúsí tí ẹ mọ̀ sí Àpèkẹ́ tún dé pẹ̀lú àwọn àlọ́ tó kún ọgbọ́n òye àti ọ̀rọ̀ ìjìnlẹ̀ Yorùbá ẹ̀ máa bá wa ká lọ àṣà Yorùbá òní parun. Ọdún ìyàtura onílé kókó mọ́ wa. Ọdún ìyàtura onílé kókó mọ́ wa. Ohun tí a bá dáwọ́lé ayọ̀ ní. Ohun tí a bá béèrè ní bàbá yóò ṣe. Ọdún ìyàtura àtura onílé kókó mọ́ wa. Mo kí wa kú ọdún tuntun. Ọdún ayọ̀ àti àlàáfíà ní ojú ìbàjẹ́ ọdún ìbàjẹ́ fún gbogbo wa. Èrè wa máa pọ̀. Ní ọ̀sẹ̀ tó lọ, àbí ká sọ pé lọ́dún tó kọjá, à ń bá ọ̀rọ̀ àkàrà ògùn bọ́ àti àgbà kò ṣe jọ wọ ìjàkadì tí ó sì ti rí pé ó jábọ́ sí inú ilẹ̀ kan tó bá rìn nínú ilé. Ìtàn náà tẹ̀síwájú, ẹ máa bá mi ká lọ. Inú ilé tí mo wà náà tóbi díẹ̀, wọ́n sì fi ìlẹ́lẹ́bọ́tọ́ pa ilẹ̀ rẹ̀ àti ẹ̀gbẹ́ ògiri pẹ̀lú. Ṣùgbọ́n ìbọn ni wọ́n tò tí wọ́n fi ṣe àjà rẹ̀. Kò sí fèrèsé, kò sí ilẹ̀kùn nínú ilé yìí, bẹ́ẹ̀ ni ìgbé sì mọ́lẹ̀ kedere. Ibi tí mọ́lẹ̀ náà ti ń gbà wọlé kò yé mi. Nígbà tí mo dé ibẹ̀, àárín onílé náà gan-an ni mo wà. Bí mo sì ti dúró tí mo wo ìka ni mo dédé rí tí ògiri mẹ́rẹ̀ẹ̀rin ilé náà ń bọ̀ ní ọ̀dọ̀ mi. Tí ilẹ̀ sì túbọ̀ ń kéré tí ó sì dàbí ẹni pé àwọn ògiri náà ń fẹ́ fún mi pa sí àárín. Ẹ̀rù bà mí. Bí ó ti kù díẹ̀ kí wọ́n kàn mí lára ni wọ́n tún padà sẹ́yìn wọ́n lọ sí ipò wọn. Ilé sì tún dàbí ti àtijọ́. Bí àwọn ògiri náà ti padà dé ipò wọn tí ọkàn mi bẹ̀rẹ̀ sí balẹ̀ ní ìbọn tí ó wà ní òkè àjà bẹ̀rẹ̀ sí ní. Ilé sì bẹ̀rẹ̀ sí mì bí ẹni pé mo máa ṣubú. Ìlàhí ló bá mi gẹ́gẹ́ bí ọ̀rọ̀ ìgbèrè. Eléyìí mú kí n pa gẹ̀ẹ́gẹ̀ẹ́. Mo ṣubú, mo sì dáwọ́ tì í. Èyí náà ni mo ṣe ni mo rí tí ojú mi fọ́ tí àwọn ẹnìkan bẹ̀rẹ̀ sí fi ọwọ́ tọ́ mi. Ọwọ́ wọn tutù ní. Nígbà
tí ó pẹ́ díẹ̀ wọ́n bẹ̀rẹ̀ sí jó yín ká wọ́n sì ń pa àtẹ́lẹ̀ mi lórí mo ti ń gbọ́ ìrìn ẹsẹ̀ wọn lemọ́lemọ́ bí ẹsẹ̀ 100 ènìyàn. Wọn kò ṣe lè pẹ́ jù bẹ́ẹ̀ lọ nígbà tí wọ́n bí mi tí wọ́n sọ mí sókè tí wọ́n tún hàn mí. Kò sì pẹ́ púpọ̀ náà ni wọ́n fi ẹsẹ̀ mi lé ilẹ̀ tí wọ́n sì bẹ̀rẹ̀ sí tú mi láṣọ. Wọ́n fi aṣọ mìíràn wọ̀ mí wọ́n sì ń rẹ́rìn bí wọ́n ti ṣe bẹ́ẹ̀. Nígbà tí ó ṣe ẹnìkan fi ọwọ́ ra mi lójú ojú mi sì là. Ṣùgbọ́n nígbà tí mo wòye ká kọ́ n rí ẹnìkan pọ̀ mo para mi lórí àga ńlá mo tóbi púpọ̀ ìyẹ́ sì bò mí lára. Bí mo ti tóbi tó ni kì í ṣe gbogbo ara mi ló tóbi sí o. Apá mi ò yí padà ẹsẹ̀ mi ò sì gùn sí bẹ́ẹ̀ ni kò tóbi sí ṣùgbọ́n ikùn mi tóbi ní ìwọ̀n ìgbà 12 orí mi sì tóbi ní ìwọ̀n ìgbà 16 ọrùn mi kò tóbi púpọ̀ ṣùgbọ́n ó gùn ré kọjá. Ẹ̀rín pa mí nígbà tí mo rí ara mi. Mo kókó rọra jókòó n kò dìde nítorí ẹ̀rù ń bà mí bóyá ẹsẹ̀ mi kò ní lè gbé ikùn mi nítorí mo ti jókòó ní orí ń pa mí lẹ́yìn ọrùn mi ò lágbára gbé. Nígbà tí ó pẹ́ ebi bẹ̀rẹ̀ sí í pa mí bí mo sì ti ń ronú ọ̀nà tí mo lè gbà rí oúnjẹ jẹ ni mo wo iwájú tí mo rí àkàṣọ ẹ̀fọ́ 2 pẹ̀lú ọbẹ̀ ẹran. Bí mo sì ti ń súnmọ́ kí n bá máa jẹun ní mo ń retí ikú mi fún mi láyè láti dé ibi. Ó ti gba gbogbo ilé. Bí tí mo ti bẹ̀rẹ̀ sí wáyè láti dé ibi oúnjẹ yìí ni mo dédé rí sí oúnjẹ náà pàápàá ń bọ̀ lọ́dọ̀ mi. Láìpẹ́ ó dé ibi tí ọwọ́ mi lè tó. Bí mo sì ti bú òkèlè kan tí mò ń bá lọ sí ọ̀nà ẹnu mo rí pé ọwọ́ mi kò tó ẹnu mọ́. Ọrùn mi ti gùn jù ó dàbí ọrùn ẹyẹ àkùkọ. Eégún ibẹ̀ sì le bí òkúta kò ṣeé tẹ̀ sí ìsàlẹ̀. Ẹni tí ó bá fẹ́ rẹ́rìn kí ó wá wò mí níbi tí mo ti ń gbìyànjú àti fi oúnjẹ sí ẹnu yìí. Ìgbà tí ó kù díẹ̀ kí òkèlè kàn mí létè apá kò ní lè lọ mọ́. Ìgbà tí mo bá sì ń gbìyànjú kí n fi agbára ti oúnjẹ sí ọ̀hún epo á bẹ̀rẹ̀ sí í ṣàn sí mi lọ́wọ́ ọrùn mi á sì kún fún èérún ẹ̀kọ. Wòmí ọ̀rẹ́ mi ẹ̀mí tí kò bá jẹ ata ẹ̀mí kékeré nìyí. Mo gbádùn oúnjẹ púpọ̀ kó lè fi ara dá ibi. Èyí náà ló sì jẹ́ kí àwọn ẹlòmíràn máa pè ní àkàrà òògùn abá olóúnjẹ kú. Oríkì mi yóò fi hàn bí ọkàn mi ti ń fẹ́ jẹ oúnjẹ yìí tó. Ibi tí mo sì ti ń ṣa ipá mi mo rí igi kékeré kan pẹlẹbẹ báyìí lẹ́bàá ọ̀dọ̀ mi. Mo rọra mú igi náà mo tì í bọ inú ẹ̀kọ́ mo ń fi igi gbé oúnjẹ lọ sí ẹnu. Èyí tí igi yìí gbé ju ìbá tí ẹnu mi lè gbà lọ nítorí ẹnu mi kò tóbi ju àtijọ́. Ìgbà tí ẹ̀kọ́ ńlá yìí sì bọ́ sínú ètè mi tí ó kéré ẹ̀kọ́ yóò dí mi lẹ́nu. Ibi tí mo sì ti ń ṣe àyàn àti tètè jẹ tinú tán kí n rí àyè jẹ ti òde bọ́ sílẹ̀ lẹ́nu mi. Bẹ́ẹ̀ ni mo ṣe títí tí n kò rí àyè jẹun dáadáa. Ṣúwájú látìgbà tí mo ti bẹ̀rẹ̀ sí gbìyànjú àti jẹun yìí ni mo ti ń gbọ́ sí àwọn kan rẹ́rìn lẹ́bàá ọ̀dọ̀ mi ṣùgbọ́n n kò rí wọn wọ̀. Nígbà tó sì pẹ́ tí mo ti ṣe apá mi títí tí n kò lè jẹ kankan mo ké mi wípé ẹ̀yin tí ì rẹ́rìn níbẹ̀ ẹ jọ̀wọ́ nítorí Ọlọ́run bí ó bá ṣe ilé sọ mí di báyìí ẹ má ṣàyí mi padà sí bí mo ti wà rí o. Àìmọ̀ ló jẹ́ kí n bá àgbà pọ̀ jà. Láíláà kò sì ní dán irú nǹkan bẹ́ẹ̀ wò mọ́. Mo bá gbúrò àgbà kú ní ọjọ́ mìíràn. Wọ́n mọ̀ kí n tètè bá ẹsẹ̀ mi sọ̀rọ̀ kí n máa fi orí ru igbó lọ ẹ jọ̀wọ́ ẹ gbà mí. Nígbà tí mo wí báyìí tán mo kò tún sọ̀rọ̀. Nígbà tí ó sì pẹ́ díẹ̀ ikùn mi bẹ̀rẹ̀ sí fà orí mi sì bẹ̀rẹ̀ sí fọ́ ọrùn mi sì bẹ̀rẹ̀ sí kúrú. Láìpẹ́ ohun gbogbo padà bọ̀ sí ipò ó sì di ibi tí àtijọ́. Látìgbà tí mo ti padà dé ibi tí mo wà rí mo kàn tún gbúrò àwọn ohun wọ̀nyí mọ́ ṣùgbọ́n ilé yìí kò yé máa ṣe bí ti ṣe bẹ́ẹ̀ ni n kò kúkú rí ọ̀nà jáde. Nígbà tí ó pẹ́ tí ilẹ̀ ṣú lọ ni mo rí tí ògiri ilé náà là sí méjì tí obìnrin arẹwà kó sì wọlé àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọbìnrin pẹ̀lú rẹ̀. Wọ́n dára ju èèyàn lọ. Bí mo ti rí wọn ẹ̀rù bá mi mo sì dojú bolẹ̀ ṣùgbọ́n obìnrin náà tọ̀ mí lọ́wọ́ sí wípé àkàrà òògùn. Wọ́n mọ̀ pé bí ewé ti ń bẹ ní inú ayé bẹ́ẹ̀ ni ọ̀rọ̀ ń bẹ. Ẹ̀rọ ti ń bẹ nínú ayé bẹ́ẹ̀ ni ìṣẹ̀kù ń bẹ. Bí ìṣẹ̀kù ti ń bẹ nínú ayé bẹ́ẹ̀ ni ìgbèrè ń bẹ. Bí ìgbèrè sì ti ń bẹ pẹ̀lú bẹ́ẹ̀ ni àwọn ọmọ ń bẹ.
àwọn ewé àti ẹbọra wọ̀nyí ni wọ́n pa ara wọn tí wọ́n sì gbẹgbẹ̀rún mọ̀lẹ́ tí ń bẹ nínú ayé. ọ̀kan nínú wọn ni èmi ṣe ìrànlọ́wọ́ sì ni orúkọ mi. èmi fẹ́ràn Ọlọ́run náà sì fẹ́ràn mi. kò sí ohun tí mo béèrè tí òun kò ṣe fún mi rí. kò sì sí iṣẹ́ tí òun rìn tí èmi kò lọ. ẹ̀mẹ́ta ni mò ń jẹ́ ayé gbogbo lóòjọ́ láti máa kí àwọn ọ̀rẹ́ Ọlọ́run àti láti máa bá wọn ṣe ohun tí wọ́n bá ń ṣe. èyí tí ó bá fẹ́ràn ẹlẹ́dàá mi kékeré èmi á ṣe kékeré fún. èyí tí ó bá sì fẹ́ púpọ̀ èmi á ṣe púpọ̀ fún. èyí tí ó bá bìkítà fún ẹlẹ́dàá mi á bìkítà fún. èyí tí ò bá sì kà sí èmi á ṣàìkà olúwa rẹ̀ sí. nítorí ẹni tí ó bá gbin rere ni yóò ká. ẹni tí ó bá sì gbin ìkà ńkọ́ ìkà ni yóò ká. olódodo kò ní ṣàì jèrè òdodo. eléyìí kò sì ní ṣàì jèrè èké. bí ó sì ń lé tí ayé tún yí padà lọ́bẹ̀ tí adìyẹ ń wu eyín tí igi ọ̀pẹ sì ń so èso àgbọn. Ọlọ́run kò ní ṣàìsàn fún olú iṣẹ́ rẹ̀ bá ti rí. ǹjẹ́ ìwọ àkàrà oògùn jẹ́ kí o tẹ̀lé mi? ohun èlò pàtàkì ni ìwọ jẹ́ fún ẹlẹ́dàá rẹ̀. nígbà tí ó wí báyìí tán mo dìde mo sì tẹ̀lé a sì jáde nínú ilé yìí. a bọ́ sínú igbó kan báyìí à ń rìn lọ. a kọjá kòtò a kọjá gegele. a fà ní abẹ́ ìtì a sì kọjá nínú ìrà. nígbà tí ó ṣàpẹ́ a dé ibì kan báyìí tí ọ̀nà méjì ti pàdé. níbẹ̀ ni ó sì ti dúró tí ó fi ọ̀nà kan mi ó wí pé máa lọ kí o sì fi èsì ohun tí ìwọ yóò rí ní ìlú yìí. má ṣe bẹ̀rù má sì ṣe jẹ́ kí àyà fò. ìrànlọ́wọ́ ni orúkọ mi n kò ní fi ọ́ sílẹ̀ sí ayé. lẹ́yìn tí ó rí báyìí tán mo fi orílẹ̀ ọ̀nà náà òun náà sì bá tirẹ̀ lọ. nígbà tí mo rìn díẹ̀ mo dé ìlú kan títí mo fi rìn láti ẹnu bodè ìlú yìí dé àárín ọjà èyí tí ó tó ìṣẹ́jú mẹ́wàá. n kò gbọ́ ohun kan. wọ́n rí ènìyàn ṣáàyàn. mo bá sì kí wọn wá sọ̀rọ̀ sí mú ọ̀rọ̀ wọn kò sí ní yé mi. nígbà tí mo dé ọjà mo dúró sí ẹ̀gbẹ́ kan báyìí mo ń wẹ̀rọ. ohun tó yà mí lẹ́nu jù nínú ọjà yìí ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọdé ni ó kú sínú rẹ̀ tí kò sì sí ẹni tí ó gbìyànjú láti sìn wọ́n. gbogbo yìí rí bẹ̀rẹ̀bẹ̀rẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ṣe wọ̀nyí. mo ti dúró ní sí ẹni mo rí tí ọmọbìnrin kan tọ̀ mí wá tí ó sì kí mi. inú mi dùn mo sì dá lóhùn dáadáa. mo rò fún pẹ̀lú bí ó ti jẹ́ ohun ìyàlẹ́nu fún mi tí ẹnikẹ́ni kò sọ nínú àwọn ará ọjà yìí tó jẹ́ pé kíkùn mi gbogbo wọn kù. àti bí mo ti kí ọ̀pọ̀lọpọ̀ tí mo pàdé tí ẹnikẹ́ni kò sì dá mi lóhùn. nígbà tí mo parí ọ̀rọ̀ mi tán ó wò mí ó sì fọ ojú ró bẹ̀rẹ̀ sí sọ̀rọ̀ pé ìwà pẹ̀lẹ́ ni orúkọ mi. èèmọ̀ sì ni orúkọ ìlú yìí. ìlú ìyà àti ẹ̀yìn wọ̀bì àti ìríra ojú kòkòrò àti olè ìlú ìjà àti asọ̀ ikú àti àrùn ìlú ẹlẹ́ṣẹ̀ pátápátá gbáà ni. ní àkókò ìgbà kan àwọn ará ìlú yìí dá ẹ̀ṣẹ̀ búburú kan. ẹ̀ṣẹ̀ náà burú gidigidi tó bẹ́ẹ̀ tí òòrùn kò ràn ní odidi oṣù 6 tí òṣùpá kò sì yọ ní ọdún 3 gbáko. tí òjò kọ̀ tí kò rọ̀ mọ́ tí àgbàdo kọ̀ tí kò yọ ọmọ. iṣu pọ̀ iṣu ò ta ọ̀gẹ̀dẹ̀ kọ̀ ọ̀gẹ̀dẹ̀ nìgbó. ohun gbogbo di rúdurùdu. nígbà tí ó sì tún ṣe ń kọ́ àánú àwọn ará ìlú yìí ṣe Ọlọ́run. ó rántí pé iṣẹ́ owó ni wọ́n ń ṣe. ó dárí ẹ̀ṣẹ̀ wọn jì wọ́n ṣùgbọ́n kìlọ̀ fún kí wọ́n má ṣe bẹ́ẹ̀ mọ́. ohun gbogbo sì tún di dáradára. ṣùgbọ́n lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n tún rí jẹ tí wọ́n rí orí tó wọ́n gbàgbé ẹni tí ó dá wọn. wọ́n rí rìn tí ó wù wọ́n. ohun tí ó wù wọ́n sì ń ṣe. ṣùgbọ́n ẹlẹ́dàá wọn rí wọn láti ọ̀run wá. nítorí iṣẹ́ gbogbo tí ènìyàn bá ń ṣe ni Ọlọ́run rí. gbogbo tí ó bá sì wà nínú Ọlọ́run náà kò sí ohun kan tí ó pamọ́ lójú Ọlọ́run. bẹ́ẹ̀ ni ó rán àwọn ìránṣẹ́ rẹ̀ wá láti ṣe bí àṣedédé ìlú ẹ̀jẹ̀ náà wò. àwọn ènìyàn ni wọ́n wá wọ́n sì wọ̀ sí ilé mi. mo kẹ́ wọn mo gẹ̀ wọ́n mo gbà wọ́n tọwọ́ tẹsẹ̀ mo ṣe ìtọ́jú orí ipá mi sí wọn. wọn kò gbọ́ púpọ̀ lọ́dọ̀ mi tí wọ́n fi jíṣẹ́ sí ọba ọ̀run. wọ́n sọ àwọn olùgbé ìlú ìdìòdì wọ́n sì sọ olúkúlùkù wọn di afọ́jú. ìlú náà di ìfibú títí ayé. ṣùgbọ́n Ọlọ́run dá mi sí mo sì ti rí ọ lónìí. n kò fẹ́ kó lọ mọ́. mo fẹ́ kí o máa gbé ilé mi kí n máa sọ̀rọ̀ sí ọ kí ìwọ náà sì máa sọ sí mi. nítorí ẹ̀gbẹ́ àárín ni àárín tọ̀. ẹ̀gbẹ́ eégún ni eégún lé.
ẹgbẹ́ ẹja ni ẹja ìwẹ̀ tọ̀ lódò ẹgbẹ́ mi ni ìwọ ṣe. Lẹ́yìn tí ó parí ọ̀rẹ́ mo fún bí ó ti wí gan-an ni mo máa ṣe nítorí tí ìrìnkiri yìí sú mi. Ṣùgbọ́n mo béèrè ààyè kí ó jẹ́ kí n dúró kí n wòran díẹ̀ nínú ọjà yìí kí ó tó di pé a bá ilé rẹ̀ lọ. Ìgbà tí ó tó parí ọ̀rọ̀ rẹ̀ tán ni mo tó mọ̀ pé afọ́jú àti odi ni gbogbo wọn. Ohun tí kò jẹ́ kí n kọ́ mọ̀ ni pé kedere ni ojú olúkúlùkù wọn là sílẹ̀ bẹ́ni pé wọ́n ríran. Wọn kò mọ̀ pé atọ́nijẹ ojú ni wọ́n ń gbé kiri. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ nǹkan ní ojú mi rí ní ọjà yìí ṣùgbọ́n n kò ní lè sọ tó gbogbo wọn tán nísinsìnyí mo máa sọ ní ọjọ́ mìíràn. Síbẹ̀síbẹ̀ ṣá wọ́n sọ fún wọn níwọ̀nba nǹkan tí ojú mi rí ń bẹ̀ kí ó má bàa dàbí ẹni pé mo fò eyín mi kọjá pátápátá. Ohun tí mo kọ́ rí ní ọkùnrin arákùnrin báyìí tí ó ń fi ọ̀pá rìn. Ọkùnrin náà ya arọ púpọ̀ a máa fò mọ́ ọ̀pá rẹ̀ bí ó bá ti ń lọ. Bí ó ti ń fò bọ́ kọjá lọ́dọ̀ mi ó sì lọ sí ibi ọ̀gọ̀dọ̀ kan báyìí. Ó ti kù díẹ̀ kí ó dé ibẹ̀. Mo ké sí pé ibi tí ó ń bá lọ kì í ṣe ọ̀nà ṣùgbọ́n kò dá mi lò. Nígbà tí ó sì dé ibẹ̀ ó fò sínú omi ọ̀gọ̀dọ̀ yìí gbogbo ara rẹ̀ kún fún omi. Àánú rẹ̀ sì ṣe mí. Mo dípò kí ọkùnrin yìí fa ojú ro nínú orí tí ó rẹ́rìn sí kúrò ní ọ̀gọ̀dọ̀ náà. Ó bẹ̀rẹ̀ sí fò wọ́n yí káàkiri. Kò fojú mẹ́ta lọ nígbà tí ó fò lóbìnrin kan. Inú bí obìnrin náà wọ́n tí ó sì gbé tí ó ní kí òun lù. Ẹni tí ó fò lù ẹni ẹlẹ́ni ni ó lù onítọ̀hún bá bínú. Ìgbà tí ó náà sì ní kí òun gbẹ̀san ọ̀tọ̀ ní tí ó tún fi ìyà jẹ. Láìpẹ́ ìjáde gbogbo ara ọjà sì bẹ̀rẹ̀ sí lu ara wọn. Ibi tí wọ́n ti ń sáká yìí ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọmọ ní ó bọ́ọ̀lù ilẹ̀ lẹ́yìn ìyá wọn. Orí àwọn ọmọ wọ̀nyí sì ni oníjà ti ń ṣàkàkiri. Bákan náà ni àwọn arúgbó mìíràn tí wọn kò lágbára jù bẹ́ẹ̀ lọ bí wọ́n bá ti ṣubú sílẹ̀ wọn kò ní lè dìde orí wọn sì ní gbogbo ènìyàn yóò máa gbà kọjá. Ìgbà mìíràn tí ọmọ ẹlòmíràn bá bọ́ sílẹ̀ ní ibi ìjà tí ó bá sì ní kí òun tún gbé nílẹ̀ dípò ọmọ rẹ̀ á gbé ọmọ lọ́mọ òmíràn pẹ̀lú á gbé òkú ọmọ dípò àyè nítorí Ọlọ́run tí kì í sọ. Èyí lé o àmọ́ ó máa dáni dúró ná fún àsìkò kan tó bá tún ti di ọ̀sẹ̀ tó ń bọ̀ nǹkan màá máa tẹ̀síwájú. Àpèkíadé lórúkọ mi. Ó dìgbà kan náà. Hello. Welcome to Parenting Tips with MM. Yes, wishing you a very happy New Year. Today we're looking at the topic, the attitude of gratitude. Grateful people know how to appreciate what they have instead of always looking for something new in the hope that it will make them happier and fulfilled. While ungrateful people tend to believe that they can't be happy where they are until all their needs are met. So we're talking about learning how to count our blessings and naming them one by one, being satisfied where you are on your way to where you want to be. So there are numerous benefits that usually accompany the attitude of gratitude in a person.
Grateful people tend to be able to have deeper friendships and richer relationships that enhances their lives. They generally suffer less depression. Consequently, suicidal thoughts and tendencies are counteracted and kept at bay. Negative emotions also, such as envy, hatred, and anger, are far removed from them. An attitude of gratitude tends to improve one's self-esteem and increase positive emotions such as love and compassion. Grateful people tend to live happier and consequently healthier lives. Recall that Proverbs chapter 17, verse 22 says that a merry heart does good like medicine, but a broken spirit dries the bones. Now that I've told you so much about the benefits of an attitude of gratitude, I said all of that to say this, that as parents, we have to help our children to cultivate that attitude of gratitude. That's what we're going to be talking about after the break. So let's take a break right now, and I'll be right back. Hello, welcome back. This is Parenting Tips with Amen. Here are some tips that I believe we will find useful to follow in an attempt to nurture that attitude of gratitude in your children. The first thing I'd like to say is that we should be good role models. Yes, it always starts with us as parents because we can really not give to our children what we do not have. So we have to be grateful people, and our children have to observe us being grateful, and then the attitude will kind of rub it off on them. The next point I'd like us to look at is that we have to verbally express appreciation for gifts received, and we should teach them to our children. Yes, it's important to draw our children's attention to when they miss an opportunity to say thank you. They have to learn to say thank you. It comes easy with some children. With some other children, it doesn't come that easy. But if we persist, they will eventually learn it at last. Thank you is a magic word that children have to learn and imbibe. Next, beyond verbalizing the thank you, help your children to really understand appreciation from the heart. Help your children to get to understand that it takes a lot of thoughtfulness, love, care, and sometimes money for someone to purchase a gift and give to them. So they have to value that effort. And when someone has gone through the length of bringing a gift to them, they have to be willing to appreciate that person from their heart. So children have to not just say thank you, but really be appreciative from the heart. Let them see value in the efforts that people make to bring gifts to them. We're talking about helping our children to cultivate that attitude of gratitude because it is beneficial to them right now and even as adults. It's also important to avoid over-pampering your children. When children are over-pampered and overloaded with gifts, toys, and whatever else they want, they tend to lose that attitude of gratitude. They can't appreciate things easily. So don't over-pamper your children. Of course, we have to provide for our children, but let's not overdo things that they don't even need or want,
And the next point is that we should help our children to see the silver lining in every cloud. You know, when you see your children complaining about something, as an adult, take the time to find the silver lining and point it out to them. There's always something to be grateful for in every situation. I hope these few points will help you in your home, even as you seek to inculcate that attitude of gratitude in your children. God bless you. I'd like to invite you to join our online group on Facebook and Instagram. The name to look for is Parenting Tips with Eme. Until next time, I'd like you to remain blessed and to remember that God keeps all of his promises. Thank you once again for joining us for the live broadcast here on OY Media Scotland. Remember, you could always get across to us by sending your message to oymediascotland@outlook.com or by calling our number, that is 0141 391 1997. If you are calling from outside UK, you know that you have to put +44. The next program coming on is Yoruba referendum. If you are from the Southwest or from Nigeria and you've been following events in Nigeria, quite lots of things are happening, and we'll be speaking more to Mr. Femi Odedeyi, is the coordinator of the Yoruba Referendum Committee. Please do stay on with us. You are welcome to the program. Yeah. Good afternoon or evening. Well, I know that right here we're at past 6, so it's evening for us. Okay. But here in the United States, I think it's morning or you cross into. We are still in the afternoon. Okay, afternoon. Yeah. The echo. Yeah, I think there were two. I mean, I think about 2 phones that are linked in. That I've deactivated the microphone of one. That should be fine. Go ahead. You've got 2 phones that are. No, let me try. Do you want me to exit one? Yes, please. Okay, I'll do that from here. Are we okay? Yeah, we are okay now. Okay, thank you very much. Welcome once again to the program Yoruba Referendum. It's been 2 weeks, and I believe that many things will have happened again in the course of your quest for Yoruba freedom through the referendum. I'm aware that there are lots of meetings that are going on at the background. Yes. We've got meetings between groups. We've got meetings with political leaders and representatives in the Yoruba constituency, and we've also have some couple of meetings with traditional leaders.
So with all these meetings and by your own view, where do you think Yoruba is heading to? Well, that's an interesting question. And it's a very good development that these meetings are taking place. And it shows that people are very conscious of what the circumstances of their existence portends. The thing is that it appears as if every 4 years or at the approach of elections, these kind of issues always crop up. That is, every time a federal election is coming up, then you see people going around holding meetings and then talking about the state of the nation and how the expected incoming administration is expected to provide solutions. And it's been a recurring thing since 1999. And so while the discussions are good because it raises the temperature and the consciousness of the people in terms of what they perceive, the drawback is in the fact that we seem to be repeating the same things every time. And there's a saying that if you keep repeating the same thing every time expecting a different result, that is a definition of, I don't want to use the word, but as human beings, we need to be able to step back. And Yoruba will say, or something along that line. So while all these things are going on, the particular danger for Yoruba people is this. We are caught in the middle. While there's a relentless unitarization and centralization of the country by the current regime, the East, mainly what they call the Southeast, is also pushing in the direction of seeking control of that centralized state apparatus that is want to be president. Of course, the Yoruba will also say they also want to be president. But if you look at it from a historical perspective, you will see that we have always, during the anti-colonial rule, it was only the Yoruba that were advocating a federal system where each of the regions will have enough control over its own existence. The East was for unitarization. In fact, when Azikiwe took over the NCNC, because the NCNC was essentially largely founded by Yoruba people, Herbert Macaulay, the NNDP of Herbert Macaulay, and all the rest of them. So when issues got to a head, the NCNC went to London during the 1957 Constitutional Conference and started talking about, advocating for unitarization. The North was advocating for, they can accept federalism if they are in control of the federal system. It's only the Western region that is advocating for a completely different federal system. So from there, we got to the war, to the Biafra War, where again there were northern troops in Yoruba land and the Biafran troops were coming from the east. Then the whole thing. So all over the period, it appears as if Yoruba land is the prize that everyone is anchoring after. And now, with the way things are going, if we say we should continue to play the game with them, we are going to be losers. We are going to lose. Why did I say that? Obasanjo played the game. He was the candidate of the North, although he is a Yoruba man. And then we know what happened. That he, in fact, was the main
the main force that was used to destroy the Yoruba political establishment. And once he did that in 2003, the North tried to remove him by impeachment at the National Assembly. Of course, the Yoruba also supported him and the whole thing. But it's the same Obasanjo now, or it's the same Obasanjo that is now talking about Fulanization, whatever that means, which he was partially or largely responsible for. Yeah. So if any Yoruba man now says, yeah, with the way things are going, they have zoned it into the south and the Yoruba must be president and blah, blah, blah. Now you have a Yoruba, the only way a Yoruba can become a president, or the only way any Southerner from the west or the east, or even the Niger Delta or South can become a president is by having a block support from the north, the way the whole thing is configured. Sure. And wọ́n ní àwọn èèyàn wá ní iná ECC kì í jóyàn lẹ́ẹ̀mejì. Àti rí Ọbásanjọ́ ń bẹ̀. Ẹ lè sọ pé politics Ọbásanjọ́ ló fa òkìní kan, but the fact is ó ti ṣe president fọdún 8, ọmọ Yorùbá ni, a dẹ̀ mọ nǹkan tó ṣe sílẹ̀ Yorùbá láti fi sustain ààrẹ fọdún 8 yẹn. Ìgbà tó kúrò ń bẹ̀ tó tẹ̀ tó ń pariwo Fúlàní nìsín, ó dá ẹgbẹ́ kan lẹ̀ tó ń pè ní tí wọ́n ń pè, kì í ṣe pé mò ń disrespect wọn, àgbàlagbà ni wọ́n, so tí n bá lo ó kàn jábọ̀ mi lẹ́nu ni, kì í ṣe pé mo fi ń disrespect wọn. So wípé wọ́n dá ẹgbẹ́ yẹn lẹ̀, African Democratic Party àbí Democratic Congress àbí nǹkan kan ṣá. Àwọn Yorùbá náà ló pọ̀ jù ń bẹ̀. Ẹgbẹ́ yẹn ò rẹ́sẹ̀ mú ní north, kò rẹ́sẹ̀ mú ní east. Àwọn Yorùbá, àwọn Ọlágúnsóyè Òyìnlọ́lá, gbogbo wọn, Fẹ́mi Láníyọ̀nù àbí ọmọ Lanlẹ́yìn àti gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ yẹn, Fẹ́mi Lanlẹ́yìn àti gbogbo ni wọ́n wà ń bẹ̀. So àwọn náà ń ṣe kinní yẹn. So ó ti wà very clear sí everybody, àfẹ́ni tó bá fẹ́ ríran nísìnyí, ní pé ẹni tó bá lóun jẹ́ Yorùbá tó bá lọ ń contest àpò ààrẹ, mi ní sọ pé àpò ààrẹ kò ní benefit àwọn Yorùbá, kí n put ẹ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn. Ẹni tó bá wá láti east tó bá ṣe the same thing náà ni, bó dẹ̀ jẹ́ wọ́n ṣe ń sọ wọ́n tún fẹ́ gbé Jonathan padà, àti mọ̀ tí Jonathan ṣe, kò sí nǹkan mi tó máa ṣe tó bá padà débẹ̀ lẹ́lẹ́kejì, nítorí pé àwọn tó gbé síbẹ̀ centralization yẹn ni wọ́n wà about. Mo ń bẹ́ nìkan sọ̀rọ̀ láìpẹ́ yìí, ó ní lórí ọ̀rọ̀ wípé wọ́n ní ọ̀rọ̀ Nàìjíríà, ó wá sọ pé ní 1959, nígbà tó ń sọ ọ̀rọ̀ 1959, ẹni tó ní Port Harcourt after Lord Harcourt ni wọ́n ń porúkọ ẹ̀. Of course gbogbo wa mọ story yẹn náà wípé ohun tó ṣe amalgamate wa ni pé wọ́n ní South jẹ́ obìnrin tí ò ní tó lówó bọ̀ tí ò ní kíní, North jẹ́ ọkùnrin, so wọ́n máa rí àwọn méjèèjì papọ̀ kí North lè máa rí owó àgbà, pé ohun tí yẹn mean centralization ló mean integration, bọ́n ṣe máa mú North tàbí bọ́n ṣe máa mú gbogbo àwọn táwa ní South wọ North, pé nǹkan tó mean pé integration kì í ṣe ohun tí amalgamation dẹ̀ mean. So tí a bá wá ń sọ lọ tá à ń sọ lọ, ìbéèrè tá a máa kọ́kọ́ gbélé fún ọmọ Yorùbá tó bá ní òun fẹ́ di president ni pé kí ló tiẹ̀ fẹ́ ṣe tó yàtọ̀ sí nǹkan tó ti ṣe tẹ́lẹ̀, ìyẹn ìkíní. Ìyẹn gan ló máa jẹ́ ìkejì. Ìkíní ni pé ṣé bí Nàìjíríà ṣe wà yìí, just like bí gbogbo other African countries ṣe wà, ṣé wọ́n dá a lẹ̀ fún ìlọsíwájú àwọn ọmọ èèyàn tó wà níbẹ̀? In other words, colonial contraction tá a pè ní African countries, ǹjẹ́ ó ní ìgbésẹ̀ kankan tán lè gbé tó lè mú ìdàgbàsókè àti ìlọsíwájú wá fún àwọn èèyàn wa? Question táwọn Awólọ́wọ̀ rẹ̀ sùn pẹ̀lú nìyẹn, tán fi sọ pé ẹ jẹ́ kí àwọn èèyàn tó jẹ́ ọmọ ìlú bẹ̀ yẹn kan wà ní orílẹ̀-èdè tiwọn, a lè wà ní àṣepọ̀ ní center ibi tọ́rọ̀ federalism ti wáyé nìyẹn. So tá a bá yìí tí padà sí ọ̀rọ̀ yẹn,
a kàn tún sọ ni. Unfortunately for us, a bá kàn sọ tó lọ bẹ́ẹ̀ yẹn tí whoever bá jẹ president ní 2023 ó tún máa bà nǹkan jẹ́ sí fún wa ní. Tá a bá tètè ojú sí ní ìsìn kó tó di pé kìíní yẹn bẹ̀rẹ̀. Ẹ ṣeun, ẹ kú atótónu. Kí ara máa ń bọ̀ díẹ̀díẹ̀ nítorí wípé mo mọ̀ pé àwọn ìbéèrè tí mo fẹ́ béèrè yìí ó ṣeé ṣe kó dàbí pé bóyá àtúnwá ọkọ̀ sẹ́yìn díẹ̀. Ṣùgbọ́n ní tí àwọn ìbéèrè fi ṣe kókó, why they are very important ni wípé èèyàn kan make a comment kan ní in the course of the week and sọ̀rọ̀ ni ẹni yá ní pé gbogbo Yorùbá fẹ́ gba òmìnira pé gbogbo àwọn táwọn rí ní orí social media àwọn tí wọ́n búra wọn ni wípé ṣé bí Yorùbá ó ṣe gba òmìnira ọ̀nà nìyí. Mo wá fi lé ẹni ẹ wípé there are some underground meetings that are going on by different groups in order to see areas where they can collaborate, and also for each part or each group to bring forth their own views or opinions or proposals or plans towards getting Yoruba out of the current mess. And that's the reason I'm now going to ask some of these questions, which might be obvious to us, but then I think it's always good for us to reanalyze them. In the course of the past 2 weeks, we have Bishop Matthew Assam Kuka. He made some statements about the government. And when he made that comment, there were statements from different parts of the country. And as usual, the sort of comment that is coming up from the north, see the one to Mwalati or Dotiwa. And if we look back again, Nibati one ṣe NSAS, we have that dichotomy as well. In terms of the sort of statement that is coming from the north, were completely different from Walati Odowa, which I think underscores the fact that culturally and probably the way of thinking, bí tradition wa ṣe yàtọ̀, bí culture wa ṣe yàtọ̀, ó fẹ́ dàbí pé tí n bá lè sọ, ó dàbí pé the way we think also, ó dàbí pé kò bára mu. And now coming to all our brothers and sisters that are on the internet, tí wọ́n try láti sọ̀rọ̀ in their own right and in their own way about bí Nigeria ṣe máa àbí Yorùbá ṣe máa gba ìjàgbara. Some people felt that there's quite so much noise or so many voices to the extent that they are confused. Báwo lẹ ṣe lè bá wa analyze this part for people that have that type of concern? Kò sí problem ńbẹ̀. Kò sí nǹkan tó wà ńbẹ̀ tí ó ṣe resolve. Nǹkan tí mo ṣe ní kò sí problem ńbẹ̀ lélẹ̀. Kò sí ìlú kankan tó wà, that's no country tí ó sí irú conflict bẹ́ẹ̀ yẹn. Àwọn tó wà l'Amẹ́ríkà nísìnyí, wọ́n mọ nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìbò náà ni. Wípé táwọn kan sọ pé àwọn ni ìlú àwọn fẹ́ gbà lọ àwọn padà. Ẹ máa béèrè pé ìlú wo lẹ fẹ́ gbà padà. Àwọn kan dìbò fún A, àwọn kan dìbò fún B yege lórí ẹ̀. Ẹ̀yin A ẹ wá sọ ẹ fẹ́ gbà lù yín padà. Ṣáwọn tó dìbò fún B yẹn wọn nílùú ni. Ìyẹn wà ńbẹ̀ ní even l'Amẹ́ríkà tá à ń sọ yìí. So gbogbo yẹn ò sí ní so pé àwọn èèyàn ń bára wọn fà lórí social media, wọn bára wọn fà. Ìyẹn ò ń ṣe problem lọ títí. One of the reasons tó lè lead sí yẹn, mo lè sọ pé political frustration wà ńbẹ̀.
Okay. This is just an analysis. Ìṣe pé bóyá mo ṣe study kankan lórí ẹ̀. But ẹ bá wò ó, táwọn èèyàn bá wà faced with a problem or an issue, tán ní specific agbára láti resolve. Nǹkan tó bá wá sí wọn lọ́wọ́ náà máa ṣe. Àwọn tó ń búra wọn lórí social media tó ń ṣe kíní nítorí pé kò síbòmíì tán ti máa vent anger wọn ni wọ́n ṣe resort sí social media. Even tó bá jẹ́ pé wọ́n ń búra wọn ni, kò sí mechanism ní ilẹ̀ Yorùbá láti vent frustration yẹn. Nítorí ó dẹ̀ ṣe sí mechanism yẹn ni pé àwa kọ́ là ń control environment wa. So frustration yẹn wà ńbẹ̀. Frustration kejì tó wà ńbẹ̀ ni pé wọ́n á wà powerless. Pé one, kò sí environment. Two, àwọn ò tiẹ̀ ní capacity àti ṣe nǹkan kan pa ẹ̀. So wọ́n á vent out láàrin ara wọn. Ìgbà yẹn ló máa di pé wọ́n á wá sọ gbogbo ẹ̀ di personal issues. Èèyàn dáadáa lélẹ̀, èèyàn burúkú lélẹ̀. Ta ló ń define èèyàn dáadáa? Ìwọ ni wàá jókòó sí kọ́nà nu yàrá ẹ̀ tí wàá define ẹ̀ tó dáa. Wàá wá fi máa apply ẹ̀ sí ẹlòmíì. Màá jókòó sínú yàrá mi, màá sọ pé lágbájá ṣe báyìí ṣe báyìí ṣe báyìí, toró ti ṣe báyìí ṣe báyìí ṣe báyìí. Therefore, màá reach conclusion. Màá sọ pé Ọbásanjọ́ gbogbo ta ti sọ pa Ọbásanjọ́ yẹn gbogbo ẹ̀ ti ní therefore èèyàn burúkú lọ́básanjọ́. So gbogbo irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ó wà níbẹ̀ tó ń fa kinní yẹn ni. So ohun tí àwa ń sọ ni pé solution ni ìyẹn náà simple díẹ̀ in the sense that okay, gbogbo àwọn àtàní tó ń búra wọn àtàwọn tí wọn ò búra wọn gbogbo alágbà pé problem wà nílẹ̀. A lè wá ní different responses, different solutions to problem yẹn. Actually, ní different definition of the problem, but the question is there is a problem tá a mọ̀ pé ó wà nílẹ̀. So ibi tí gbogbo ẹ ti máa wà ní báwo ni solution ṣe máa wá. Màá dẹ̀ tún padà sí history ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn wa ń gbà yẹn. Even under bẹ́ẹ̀ ṣe sọ pé culturally, socially, even in terms of economic philosophy, Yorùbá yàtọ̀ sí North yàtọ̀ sí Igbo yàtọ̀ síra wa, a kì í ṣe kan náà. Ordinarily, àwọn Yorùbá mo lè sọ pé wọ́n wà in the social democratic mode. Ibi tọ́rọ̀ Afẹ́nifẹ́re ti wá nìyẹn wípé ẹ jẹ́ kí a ṣe ìlú kó rọ̀ gbogbo wa lọ́rọ̀. Ó wà ingrained nínú àwọn Yorùbá. Àwọn ẹlòmíì wọ́n á ní ẹran ni ó máa determine ẹni tó bá lówó láàrin wọn. Àwọn yẹn náà wọ́n dẹ̀ wà kì í ṣe Nàìjíríà nìkan náà wọ́n wà ní other parts of Africa náà tí wọ́n á sọ pé iye number of màálù tó bá ní ló máa determine bó ṣe jẹ́ nílùú. So gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wà, gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wà ń bẹ̀. So ibi tí ìgbà tí gbogbo ọ̀rọ̀ yìí wá ṣẹlẹ̀ tó wá di pé wọ́n ní òkè ẹ máa dìbò yan àwọn èèyàn, ẹ máa dìbò yan àwọn èèyàn. Nǹkan tó fà á tí àwọn action group tán fi ṣe election 1951 tán win election yẹn sí Western Region House of Assembly kó tó di pé àwọn Azikiwe gbogbo wọn tán bẹ̀rẹ̀ sí parọ́ pé irọ́ ni. Báwo lẹ ṣe máa wá sọ́dọ̀ wa tá a dìbò tá a yan àwọn èèyàn pé bí kò rí bẹ́ẹ̀, just like bọ́n ṣe ń ṣe ní ìsinyìí tán ní níbì kan Philadelphia ìbò yẹn ò wọlé, ibì kan ní Arizona ibẹ̀ ìbò yẹn ò wọlé, àwọn máa dàrú ní Congress tó di epo iṣu àtayànyàn níjọ́sí. Irú nǹkan tó ṣẹlẹ̀ 1951 lọ́dọ̀ wa nìyẹn wípé a dìbò a yan àwọn èèyàn. Rẹ́kọ̀dù dẹ̀ wà ńlẹ̀ o, kì í ṣe pé kò sí rẹ́kọ̀dù ńbẹ̀ o. Rẹ́kọ̀dù wà ńlẹ̀ pé action group ní 42 seats nínú 80, majority wo lẹ tún wá. Ẹni tó súnmọ́ wọn jù gbà yẹn 27 seats ló ní. Azikiwe tó parọ́ gan-an ń gbà nínú ìwé ẹ̀ Mayodc. Nǹkan tó sọ ńbẹ̀ ni pé òun kàn rò wípé ó yẹ kóun win ni, kì í ṣe pé òun mọ̀. Ó lóun kàn rò bẹ́ẹ̀ ni. So nígbà yẹn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ni pé tí wọ́n bá win ní election yẹn
ní 1951 ká ní Action Group ò win election yẹn gbogbo nǹkan tá à ń sọ ń pa ilẹ̀ Yorùbá lẹ́nu à ní lè sọ nítorí ọ̀tọ̀ ni political system tó máa wà ńlẹ̀. So tí a bá ń búra wa lórí social media tá à ń sọ gbá tá à ń sọ àwọn tá à ń sọ gbogbo ẹ̀ ibi tí gbogbo ẹ̀ máa járí sí ni pé báwo la ṣe máa ní political control ilẹ̀ wa. Tó bá jẹ́rú ìjà yẹn là ń bára wa jà tó jẹ́ pé jà tí tó bá ti agree pẹ̀lú mi mo máa deal pẹ̀lú àbí kinní kan ni that's a different thing. But irú ìjà tó ń bára wọn jà ní ìjà frustration nítorí pé bẹ́ẹ̀ ni pé for most people wọn ò ní very clear cut idea wípé níbo ni ọ̀nà tó yẹ ká tiẹ̀ gbà. Nǹkan tí àwa Yorùbá referendum committee dẹ̀ ń sọ nìyẹn pé look gbogbo kinní yìí ò le tó yẹn ẹ jẹ́ ká fìmọ̀ ẹ jẹ́ ká dìbò láàrin ara wa àwa nìkan la lẹ́tọ̀ọ́ àti dìbò yẹn àwọn Ìgbò àbí Fúlàní àbí kinní kan wọn ò lẹ́tọ̀ọ́ láti dìbò fún wa nǹkan tá a fẹ́ otherwise àníkan wa máa yan Ọọ̀ni fún wọn àbí kán lọ yan Aláàfin àbí tán bá ti lè máa determine bá ṣe máa dìbò fúnra wa wọn kúkú lè máa yan bá wa fún wa náà gbà yẹn. So ẹ jẹ́ ká dìbò láàrin ara wa ipe bá a ṣe fẹ́ gbé ìgbé ayé tiwa nílé tá a bá ti mú yẹn dání ẹni ìjà tá a bá bára wa jà lórí ọ̀rọ̀ bá a ṣe fẹ́ gbé ìgbé ayé wa ni kò ní jẹ́ lórí pé ta ni wọ́n máa gbà lókè ọ̀yà láti jẹ́ ààrẹ ẹ jẹ́ ká lọ bẹ lágbájá ẹ jẹ́ ká lọ reach agreement pẹ̀lẹ́ nìkan ká lè di ààrẹ ẹ jẹ́ ibi tí gbogbo ẹ̀ ti máa ń dàrú nìyẹn. So tí ọ̀nà tó bá dẹ̀ jẹ́ lómi ilé wa dé tó sọ pé ọ̀rọ̀ referendum tẹ́ ẹ̀ sọ yẹn ó ti gùn ó ti ṣe kinní kan jù ẹ jẹ́ ká lọ máa bẹ̀rẹ̀ ìjà á ṣàlàyé ẹnu ẹ̀ tá a bá bẹ̀rẹ̀ ìjà ṣé ó ní nǹkan ogun tó máa fi yege nítorí bí alàgbà kan ṣe máa ń sọ ẹ̀gbọ́n náà jẹ́ sí mi àgbàlagbà dẹ̀ ni wípé táwọn bá fẹ́ jà àwọn ò ní jà wípé wọ́n ní I fight to win àwọn máa jókòó àwọn máa wò mo ti gbàgbé correct expression but every time ló máa ń lo expression yẹn pé kì í ṣe pé kákan jà nìkan but ìjà tá máa yege lórí ẹ̀ ibi tí ọ̀rọ̀ wà nìyẹn. So táwọn èèyàn bá bẹ̀rẹ̀ sí búra wọn lọ síwájú tó ń búra wọn lọ sẹ́yìn tẹ́ bá dẹ̀ wò náà kì í ṣe lórí ọ̀rọ̀ ọ̀nà wo la fẹ́ gbégbà náà máa ń bára wọn jà lé lórí ọ̀rọ̀ lágbájá tẹ̀mí lẹ́sẹ̀ máa dá lẹ́yìn nù ó kówó jẹ kò kówó jẹ ó ṣe gbá kó ṣàwó nǹkan tí wọ́n ń bára wọn. So ìyẹn mo ṣe ní kì í ṣe problem ibi tí problem wà ní pé kò tí ì sí ẹgbẹ́ àbí individual àbí kíkọ́ tó gbé ìlànà kan sílẹ̀ tó dẹ̀ tẹ̀lé ìlànà yẹn tó dẹ̀ jẹ́ pé ó mọ̀ pé ó máa gbé wa dé ibi tá à ń lọ ibi tí kókó ọ̀rọ̀ wà nìyẹn. Okay. Ẹ ṣeun. Listeners, thanks for staying on with us. We'll be having a shorter break now, and when we come back, we'll continue with our chat with Mr. Femi Odedeyi from Yoruba Referendum Committee. And of course, those that have put messages there, I'm just going to check it and we'll get back to you. Welcome back. I'm still with Mr. Femi Odedeyi, Yoruba Referendum Alagba. Okay. So Oliroti, he says, good evening, sirs. That's Oliroti. And of course, we've got Patience Timlo. Good evening. Happy Sunday. And that is from our YouTube page. Thank you very much, Patience Timlo and Oliroti. Now coming back, ibi tí a ti kúrò náà sà ní ọ̀rọ̀ ti jà torí social media nìyẹn o. Ẹni wá sí ètò wa jẹ́ torí ilẹ̀ gangan. Bí alàgbà Sunday Igboho ó kó àwọn kan sòdí wọ́n lọ sí apá kan ní Ìbàràpá
Ìgàngán ó dàgbé Ìgàngán ládùúgbò yẹn mi ìrántí dáadáa ṣùgbọ́n ó wà ní orí fídíò níbi tí ó ti lọ bá àwọn Fúlàní tí wọ́n wà níbẹ̀ pé kí wọ́n kó ẹrù wọn kí wọ́n kúrò ní ilẹ̀ Yorùbá nítorí wípé nígbà wọ́n máa kà bí èèyàn bíi 2 àbí 3 ni wọ́n ti pa wọ́n wá tún gbé ọmọ ẹni tó jẹ́ bíi ọba tó wà nílùú yẹn ó sì lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n yọjú sí ọba ìlú yẹn wọ́n dẹ̀ sọ fún mi pé which I think tí mo rí wípé is quite very bold láti sọ fún ọba wípé ẹ wá tí nǹkan míì bá wà ń bẹ̀ ẹ sọ fún wa ṣùgbọ́n tí ò bá sí nǹkan míì ń bẹ̀ ẹ fún wa ní àṣẹ ká lọ sọ fún àwọn ará bíi pé àbí nígbà tí èèyàn bá wà lò tí wọ́n bá gbé ọmọ ọba ṣé ọmọ ìjòyè wa ni wọ́n pé wọn ò ní gbé ọba gan fúnra rẹ̀ máa lọ ní kì í dẹ̀ ṣe àkọ́kọ́ nìyí a ti rí even ní east a ti rí àwọn kan tí wọ́n kó rajọ tí wọ́n lọ lé àwọn Fúlàní kan tí wọ́n tẹ̀dó sínú igbó àti ní ọ̀sẹ̀ yìí ó dàbẹ̀ pé rìpọ́ọ̀tù kan jáde pé over 1,000 settlements Fulani settlement ló wà ní I think Ọ̀yọ́ state or generally ní Yorùbá tí kì í dẹ̀ ṣe pé settlement ó jẹ́ pé gọ́ọ̀mẹ̀ntì fọwọ́ sí chẹ́nà àwọn Fulani bí àwọn ṣe ń lo láìpẹ́ wọ́n á kàn débì kan wọ́n á dẹ̀ pako wọ́n á sẹ́ẹ̀tì kìíní síbẹ̀ ló bá parí ni ó bá di kíní fún wọn. Mo àwọn wò wípé gbogbo ọ̀rọ̀ pé Yorùbá fẹ́ jàjàgbara yìí mo nígbàgbọ́ pẹ̀lú ohun tí èmi mọ̀ pé púpọ̀ nínú àwọn àgbàlagbà wa bí irú ẹ̀yin kò sí ẹni tí ó fẹ́ kó di ìjà pé à ń gbébọn àbí à ń yọ àdá àbá ń yọ kùmọ̀ sí ara wa ṣùgbọ́n pẹ̀lú àwọn tó ń ṣẹlẹ̀ díẹ̀díẹ̀ yìí ṣé kò ṣeé ṣe wípé ibi tí ó já sí ni. Ṣé ìbéèrè yẹn nìyẹn again okay ẹ ṣé gan ẹ jẹ́ ká wò gbogbo ẹ̀ tàbá ká mú níbẹ̀rẹ̀ ká wá gbé wá sókè nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ni pé nínú political domination tọ́n bá fẹ́ gbàlù tọ́n bá fẹ́ ṣe gbogbo ẹ̀ there is a time tó jẹ́ pé àwọn tó ń ṣe kinní yẹn wọ́n á fẹ́ stampede àwọn tó ń ṣe against into taking certain actions tó tún máa wà detrimental sí wọn nǹkan tí mo mean by that ni bóyá òyìnbó yẹn àti Yorùbá yẹn ò bára wọn lọ títí wípé number one tí ò bá sí mo fẹ́ explain ẹ̀ ni o tí ò bá sí pé àwọn Fúlàní ló wà in control of federal government àwọn Fúlàní tó ń káàkiri tó ń set settlement yẹn tó ń bá tiẹ̀ máa ṣe bọ́n ṣe ń ṣe tó rántí ń ṣe tipẹ́ under the control of local authorities náà máa wà. But ní ẹni tó jẹ́ tó mú yàtọ̀ ní ìsìn ni pé Fúlàní tó wà ní federal government ó ń encourage àwọn Fúlàní kan máa káàkiri kan lọ máa ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe. So tá a bá àdírẹ́sì Fúlàní tó wà ní federal government yẹn tó jẹ́ pé àwọn tó ń lọ gbé oko káàkiri àti tó ń jí ọmọ bá gbé là ń bá dìrì wọ́n fẹ́ tì wá ọ̀rọ̀ tó yẹ kí n lò lẹ́ẹ̀kan nìyẹn wọ́n fẹ́ tì wá síwájú ká lọ ṣe nǹkan kan tí ò yẹ ká ṣe táwa náà dẹ̀ mọ̀ pé kò ní pé wa láti fi kó wa sí inú mọ́ wàhálà ni. Nǹkan tí mo mean by that ni ọlọ́pàá wà ńlẹ̀ òfin wà ńlẹ̀ ní each state wípé ẹni tó bá wà níbi kan bọ́ ṣe máa ṣe lẹ̀ land use act tó jẹ́ pé gómìnà state ló ní control lórí ilẹ̀ òfin yẹn wà ńlẹ̀ àwọn ọlọ́pàá wà ńlẹ̀ àwọn sọ́jà wà ńlẹ̀ láti ṣe ààbò ìlú àwọn nǹkan mẹ́tẹ̀ẹ̀ta yẹn kò sí kankan tí àwọn Fúlàní yẹn mú lò nù wọn kí ló dé tán ṣe mú lò nítorí pé ìjọba federal government tó wà ńbẹ̀ tó ń tì wọ́n lẹ́yìn directly or indirectly
So tí Sunday Igboho bá lọ tó bá lọ gbógun ti àwọn Fúlàní kan tó ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe fún wọn bẹ́ẹ̀ àwọn Fúlàní míì wọ́n á tún wá láti ibòmíì wọ́n á láwọn fẹ́ ṣe kínní àwọn náà fẹ́ ṣe táwọn náà fẹ́ ṣe nígbà tí yẹn bá ṣẹlẹ̀ ìjọba àpapọ̀ ìjọba federal government wá sẹ́ndì sọ́jà wá sí agbègbè yẹn wọ́n á ní kán lọ keep peace bọ́n ṣe máa ń sọ but at the end of the day àwọn tó nílẹ̀ ni wọ́n máa gbógun tì. Bẹ́ẹ̀ni. Now tá a bá wá wò bẹ́ẹ̀ yẹn àwa wò pé ṣáà ní agbára láti gbógun ti àwọn sọ́jà tán bá sẹ́ndì wá. Gbogbo nǹkan tí mò ń sọ yìí kì í ṣe pé bóyá èèyàn kan ń ṣe lórí ní tó ti ṣẹlẹ̀ ní ibi tá à ń pè ní middle belt Nàìjíríà ni bọ́n ṣe níbẹ̀ yẹn nìyẹn ní gbogbo Jos gbogbo ẹ̀ ìgbà tán máa parí ti Jos wọ́n pín Jos sí méjì 2 local governments wọ́n fáwọn Fúlàní nìkan wọ́n fún àwọn tó nílẹ̀ nìkan wọ́n gbalẹ̀ lọ́wọ́ àwọn tó nílẹ̀ ní wọ́n àwọn Babangida ló ṣe wọ́n nìkan so gbogbo scenario yẹn là ń láti wò papọ̀ ká wá wò pé òkè bí scenario yìí ṣe wà yìí ọ̀nà wo ni ọ̀nà àbáyọ nínú ẹ̀ tá a fi ní kó sínú páńpẹ́ wọn òkè a sọ pé a ní Àmọ̀tẹ́kùn ò ní lẹ́yìn pé wọn tiẹ̀ lágbára láti wọn ti gba gbogbo agbára wọn ò ní system of justice in other words tí Àmọ̀tẹ́kùn bá arrest èèyàn ilé ẹjọ́ ìjọba Nàìjíríà lè máa gbé lọ kì í ṣe ilé ẹjọ́ Yorùbá nítorí ilẹ̀ Yorùbá ò ní ilé ẹjọ́ tiẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. tẹ́ ń bá mú yàn wọn lè mú lọ sọ́dọ̀ ọba kan ṣe ìwádìí kan ṣe kínní tó rọ́ba gan fúnra rẹ̀ mo rò pé wọ́n tún ti ṣe débi tó yẹ pé àwọn ọba gan ó tún ti wà under federal government in a sense so gbogbo yẹn wà ń bẹ̀ so ohun táwa wá ń sọ ni pé yes kò sẹ́ńtínú ẹ̀ máa dùn fún gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ó dẹ̀ ti ń ṣẹlẹ̀ tipẹ́ kó tẹ̀ tó di pé ìjọba Buhari débẹ̀ tẹ́lẹ̀ nígbà yẹn ní gbogbo area Òkè Ògùn àti Ìbàràpá ní kínní àwọn Fúlàní yẹn tán bá ti ṣàṣemáṣe wọn táwọn ará abúlé bá lọ report fáwọn ọlọ́pàá àwọn ará abúlé ni ọlọ́pàá máa arrest. Bẹ́ẹ̀ni. tí wọ́n ní ó ti ń ṣẹlẹ̀ tipẹ́ eléyìí kan fún ní tí mo ṣe sọ pé ìjọba àpapọ̀ wà lẹ́yìn wọn nìyẹn ipe eléyìí kan tún wá fún ní cover yẹn ni so tá a bá ti mọ̀ yẹn a ṣe kúkú ìtọ́jẹ́ ìwà ìṣíà fún wa tí ò ní pa wá lẹ́kún ní ká dojú ìjà kọ federal government yẹn wọ́n lè tóbi bí wọ́n ṣe ní wọ́n lágbára wọn ní kinní kan wọ́n ní gbá wọn láwo yẹn but tá a bá ti deny wọn ní legitimacy ọ̀rọ̀ yẹn àti ṣe yẹn ó wà so crucial débi tó jẹ́ pé tá a bá ti deny federal government ní legitimacy nílẹ̀ wa gbogbo ìtókù kékeré ni tá a bá ti ní legitimacy yẹn àti Sunday Igboho àti anybody wọn ò tiẹ̀ nídìí àti lọ bá ọba kankan tó ṣe nǹkan tó fẹ́ ṣe tó bá jẹ́ kó necessary kan ṣe but legitimacy yẹn wà important nítorí tí bá a ṣe ń sọ ẹ̀ á sọ̀rọ̀ ìbò lẹ́ẹ̀kan àṣẹ gbogbo ẹ̀ tó bá dọ̀la nísìn tí ìjọba àpapọ̀ bá ní wọ́n fẹ́ kẹ́ ẹ lọ dìbò àwọn èèyàn wá dìde wá lọ dìbò even lọ́dún á rí i pé ẹ lọ join party wọ́n á dìde wọ́n á lọ join party but Sunday Igboho bá sọ pé ẹ má lọ dìbò mo kàn fi Sunday Igboho ṣe example ni o tí Sunday Igboho bá sọ pé ok ìjọba ní kẹ́ ẹ lọ dìbò but ẹ má lọ dìbò ẹni mélòó ló máa dá lóhùn. Ibi tí ọ̀rọ̀ wà nìyẹn tí wọn bá dẹ̀ dá Sunday Igboho lóhùn ìjọba àpapọ̀ á wá sọ Sunday Igboho di ṣe criminal wọn á sọ di criminal wọn á bẹ̀rẹ̀ sí ṣe now kìtẹ̀ tí wọ́n ń ṣe ìjọba àpapọ̀ nìkan ó lè jẹ́ àwọn politicians wà ó lè jẹ́ governor state yẹn ló máa sọ fún Sunday Igboho pé kí ló ń ṣe wọ́n máa yọ jẹ́ lọ́wọ́ jókòó sí ká má di kìnnì jẹ́ ṣe kìnnì kan wọ́n bá ti ṣe kìnnì tẹ́lẹ̀ wọ́n á pátì ọ̀ tí Sunday Igboho náà bá dẹ̀ wí pé ẹ má jẹ́ ṣe kìnnì ẹ̀jẹ̀ adákẹ́ so gbogbo orú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn ló papọ̀ ó dẹ̀ jẹ́ pé kò sí bá ṣe fẹ́ kò sí ṣe shortcut làwọn olóyìnbó máa ń pè tá a máa sọ pé eléyìí wà important eléyìí so legitimacy yẹn ni a fẹ́ ká deny central government débi tó jẹ́ pé a lè sọ fáwọn èèyàn wa pé one àti ẹ̀fẹ́ dìbò
ìyẹn o bá ti ẹ̀ sọ yẹn à á sọ fẹ́ tó fẹ́ dìbò gan pé nǹkan kan táwa fẹ́ dìbò lé lórí lélẹ̀ ẹni Yorùbá tó bá lóun fẹ́ gbé àpótí ìbò nǹkan tó máa dúró lé lórí lélẹ̀ tó bá ti lè dúró lé lórí fìlúlẹ̀ fún wa ó dìgbà táwa Yorùbá bá dé pọ́ìntì yẹn a dẹ̀ lè débẹ̀ ní gbogbo ọ̀rọ̀ nítorí gbogbo àwọn tó ń bá náà fẹ́ dìbò àwọn fẹ́ ṣe kínní á ní àwọn fẹ́ ní support ní Nàìjíríà ẹ lọ bá wọn ní wọn lọ sí north pé nǹkan táwọn èèyàn wá fẹ́ leléyìí o àbí táwọn èèyàn mi ò bá dìbò fún mi nílẹ̀ Yorùbá ta ló fẹ́ dìbò fún mi sọ bá a ṣe máa gẹ́tà àwọn Yorùbá wa láti dúró sí ọ̀rọ̀ legitimacy yẹn wípé àníṣe nǹkan bí tá a fẹ́ lọ nílé ìwọ tó bá wá fẹ́ dìbò máa bọ̀ kò sí problem ní problem tó bá ti tẹ̀lé wa ìwọ tó bá dẹ̀ fẹ́ dìbò lọ́wọ́ àwọn tó máa dìbò fún ẹ wá láti ibi tó bá ti lè rí wọn kó wá dìbò fún ẹ so ibi tí a ti lè rí àṣeyanjú irú wọn lọ bá ọba ní ìsìn wípé nǹkan sọ báwọn ṣe máa ṣe kinní kan ok àwọn ọba ní ìgbìmọ̀ tiwọn tó ń pè ní National Traditional Council àbí whatever it is ta ló lórí ẹ̀ Sultan ló lórí Sultan Sokoto ó ń ṣe olórí ọba ilẹ̀ Yorùbá àwọn Yorùbá ò ní wọ́n ní each state ní council of ọba tiwọn bọ̀ kò sí Yorùbá council of obas tó máa ní olórí tiwọn láti sọ pé nǹkan táwọn fẹ́ nílẹ̀ wọn rèé nǹkan tó bá fẹ́ ṣe wọ́n láti ṣe pẹ̀lú tí Sultan bá fẹ́ ni Sultan ó dẹ̀ ti sọ kì í ṣe pé wọ́n ní lélẹ̀ ó sọ openly fúnra rẹ̀ ó ní òun ni olórí àwọn Fúlàní ní West Africa kì í ṣe Nàìjíríà nìkan ó ní òun ni olórí àwọn Fúlàní ní West Africa òun ni olórí àwọn ọba ní Nàìjíríà olórí Fúlàní ní West Africa àwọn Fúlàní gba ilẹ̀ ọba ẹ wá fẹ́ lọ bá ọba wípé kó fún yín láṣẹ láti gbógun tiwọn láì gba agbára lọ́wọ́ Fúlàní Sultan so ibi tí ọ̀rọ̀ wà ní so a ń láti delegitimize central government ní ilẹ̀ Yorùbá. ẹ ṣeun gan ẹ̀yin yẹn wá ó tún kù ní ìbọn o alàgbà Fẹ́mi Ọdẹ́dèyí wọ́n sì wà ní orí afẹ́fẹ́ pẹ̀lú wọn ẹ dákun ẹ sì dúró à ń bọ̀. ẹ káàbọ̀ padà sí orí ètò mo sì wà náà pẹ̀lú alàgbà Fẹ́mi Ọdẹ́dèyí ìbéèrè ọ̀hún tó tún kàn torí àwọn ìbéèrè tó wà nílẹ̀ a lè dáhùn rẹ̀ lọ́dún o ṣùgbọ́n a ti mọ̀ pé bí ọ̀sẹ̀ méjì náà tẹ̀ mọ́ wa àmọ́ sí wa òun náà là á máa fi pamọ́ tí ó fi máa dijọ́ tí ẹ máa yọjú sí wa. The race to 2023 láàrin ibi tá a wà ní ìsìn àti ìgbà tí ọ̀pọ̀ ṣinṣin campaign ẹ wá dìbò fún mi tí ó bẹ̀rẹ̀ nípa àwọn tí referendum tẹ̀yà ń sọ yìí tí ó jẹ́ ti Yorùbá referendum committee àwọn nǹkan wo ló lè ṣẹlẹ̀ láàrin òní bá sọ̀rọ̀ yìí tí àsìkò tí political campaign máa bẹ̀rẹ̀. ọwọ́ àwa Yorùbá ni ọwọ́ wa ló wà nísìnyí kíní ẹ̀ tiẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀ kò kàn tí ì le tó ìgbà tí kíní ń bọ̀ ní àwọn major parties tó wà nílẹ̀ APC àti PDP wọ́n náà ṣe party registration àwọn èèyàn kó síbẹ̀ tó bá yá wọn ni wọ́n fẹ́ ṣe party structure tó máa ń sọ bọ́n ṣe máa ń sọ wọ́n á kó àwọn èèyàn wọn síbẹ̀ wọ́n á lọ ṣe zonal structure wọ́n á ṣe gbogbo ẹ̀ wọ́n á lọ ṣe convention wọ́n á ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe kó tó di pé àwọn èèyàn bẹ́ẹ̀ gbogbo yẹn wọ́n lè máa ṣe yẹn but tí mo ṣe ní ó wà ní ọwọ́ àwa Yorùbá ni pé àwọn tó wà nípò ní ìsìn àwọn tó jẹ́ gómìnà wa àwọn tó jẹ́ House of Assembly wa tó ń jẹ́ speakers wa ó nípa tán lè kó nínú ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí
Ntáwa wa sọ ní pé ẹ jẹ́ ká kóra wa jọ ká put feet àwọn people yìí to the fire lóyìnbó ká put pressure lórí wọn débi tó jẹ́ pé ọ̀rọ̀ referendum tá à ń sọ yẹn wọ́n á lè ṣe kó tó di pé wọ́n dìbò 2023 yẹn. Àwọn kí la dẹ̀ ń sọ pé kán ṣe a ti sọ díẹ̀ nínú ẹ̀ rí. A ní 1 ilẹ̀ Yorùbá máa jẹ́ region kan ṣo. 2 parliamentary system la fẹ́. Nǹkan tí a dẹ̀ ń sọ ńbẹ̀ yẹn náà ni pé owó tẹ̀ ń ná di òṣèlú kò ní ìdá tí máa náwó lọ títí bẹ́ẹ̀ yẹn nítorí pé agbègbè olúkálùkù náà ti máa dìbò ẹ̀ fún nìyẹn. Number 3 iye tó lóṣèlú máa gbà gan-an kò ní ju iye tí ẹni tó jẹ́ olórí òṣìṣẹ́ ìjọba ń gbà. So ẹni tó bá lóun fẹ́ tó bá tiẹ̀ lówó tó bá ra gbogbo àdúgbò ẹ̀ tó bá ní kán dìbò fóun kò síbi tó ti máa rí gbà padà. Ìyẹn tó bá fẹ́ gbà padà bọ̀ tó bá lówó tó fẹ́ ná tó kàn fẹ́ tró ó lè ṣe. So ìyẹn number 4 yìí tó dẹ̀ ṣe pàtàkì jù nínú ẹ̀ àní kò sí ìlú tó ní ìdàgbàsókè tí wọ́n ń lo èdè elédè. Ẹ bá wo gbogbo ayé yìí kò sí yẹn ń bẹ̀. Èdè wa láti wà nínú ètò ẹ̀kọ́ wa. Kí nìyẹn dẹ̀ máa ṣe? Ó máa bring even ìlọsíwájú economy wa nítorí ẹ máa dáwọn tó máa translate oríṣiríṣi textbooks. Ẹ ráwọn tó máa kọ oríṣiríṣi, ẹ ráwọn tó máa print. So ìyẹn ní economic value tiẹ̀. Aside from the cultural value, aside from the developmental value, ipe kò sí ìlú tó ní ìdàgbàsókè tó ń lo èdè elédè fi ṣe. Màá fún yín ní example méjì. Example kan náà ni bọ̀ lọ́nà méjì ni. Ní 1958 nígbà tí àwọn ará Guinea Sékou Touré ní president ló lead independence wọn gbà. Ìgbà yẹn France ní kí gbogbo àwọn colonies wọn ṣe bóyá wọ́n fẹ́ dúró pẹ̀lú France àbí wọ́n fẹ́ lọ fún independence. Ṣé French ní èdè wọn bẹ̀ ńgbà yẹn. So àwọn ará Guinea wá sọ pé àwọn fẹ́ lọ fún independence. Ṣé rí títí kan kíní iná bọ́ọ̀bù iná táwọn ará France kó wá gbogbo ẹ̀ náà yọ lọ. Ipe ẹ fẹ́ lọ fún independence okay gbogbo nǹkan tá a kó wá fún yín a máa gbà padà. Wọ́n tú gbogbo ẹ̀ títí dórí dẹ́ẹ̀sì tán gbé wá wọ́n kó gbogbo ẹ̀ lọ sí France. Of course security wọ́n insist Ghana fún wọn ní nǹkan díẹ̀ wọ́n ṣe kíní díẹ̀ wọ́n ṣe but Guinea gan fúnra rẹ̀ kò yàtọ̀ sí Nàìjíríà nítorí níbẹ̀ àwọn Fúlàní tó wà níbẹ̀ wọ́n gbógun ti àwọn Màlíǹkè gbogbo ẹ̀ tún dàrú láàrin ara wọn àti gbogbo ẹ̀ and stuff like that. Ní China ìyẹn ní kejì nígbà tí àwọn Communist Party China wọ́n ní àṣepọ̀ pẹ̀lú wọ́n relate mọ́ Communist Party Russia ńgbà yẹn. So àwọn Communist Party Russia wọ́n help China àwọn Mao àti gbọ́ Mao Zedong rí. Wọ́n help àwọn Mao láti gba ìjọba ní China. Èdè àìyedè wá ṣẹlẹ̀ láàrin àwọn méjèèjì láàrin China àti Russia. Gbogbo nǹkan tí Russia kó wá láti fi ràn wọ́n lọ́wọ́ títí dórí light bulb náà gbogbo ẹ̀ náà kó padà lọ sí. Ṣùgbọ́n ìyàtọ̀ tó wà nínú China àti Guinea ni wípé àwọn Chinese ní cultural and lingual kíni wọ́n bẹ̀. Àwọn nìkan àwọn Mandarins àwọn náà pọ̀ jù àwọn ni majority àwọn ni kíní so wọ́n lè wá jókòó pé báwo la ṣe fẹ́ ṣe ọ̀nà tiwa tó máa gún régé. Kò sí yẹn ní Guinea kò sí yẹn ní àwọn ìlú tó kù. So ọ̀rọ̀ èdè ó ṣe pàtàkì. In fact ẹni tó jẹ́ former president World Bank tó wá láti South Korea a few years ago nǹkan tó sọ nìyẹn ipe èdè wọn ó wà lára nǹkan tó jẹ́ kí àwọn ní ìdàgbàsókè. So gbogbo nǹkan tí ara nǹkan tá a ní à ń fẹ́ fún ilẹ̀ Yorùbá nìyẹn tó yẹ káwọn Yorùbá jà fún. Kì í dẹ̀ ṣe pé àti ní sọ́mọ̀ fìtì rí àti ní dáadáa nígbà Western region. So tẹ́yìn kan bá dìde nísìn tó bá ní ó yá o ẹ fẹ́ dìbò fún mi o. N táwa wá sọ ni pé ṣé lẹ́yìn tẹ wà ń bẹ̀ nísìn ẹ sì fi ẹni tó ń bọ̀ ní ọ̀la lẹ̀
ẹ̀yin tẹ́ wà ńbẹ̀ nísìn ẹ gbé ìgbésẹ̀ tá a fi máa ní àǹfààní fúnra wa. Ibi tí mo ti sọ pé ọ̀rọ̀ ọwọ́ àwa Yorùbá ló wà nìyẹn. Tá a bá put wọn on the spot pé ẹ ní choice ẹ láti ṣe kínní. Ṣé rí by the time tẹni tó lóun bá fẹ́ dìbò lóun fẹ́ gbébò tó bá dé nǹkan tó máa bá ńlẹ̀ nìyẹn. Nǹkan tó máa bá ńlẹ̀ ni kò ní dé láti sọ fún ẹ má wọrí tí n bá débẹ̀ máa ṣe báyìí máa sáyé di méjì máa sòkè di mẹ́ta má wọrí máa ṣe gbá máa ṣàwo. Irọ́ ni gbogbo ẹ̀ torí kò ṣeé ṣe under present economic condition Nigeria or African kìíní. So ọ̀nà tá a máa gbé ìgbésẹ̀ tá a máa gbé tá a fi máa jẹ́ kó di the main issue fún àwọn tó wà ní government ní ìsìn ìyẹn ló wà níwájú wa pé tẹ́ bá ti gbé ìgbésẹ̀ yẹn gbogbo ètò kù àmọ́ bá ṣe máa yanjú ẹ̀. Pẹ̀lú bí ẹ ṣe ń sọ tí ó bá yé mi yékéyéké àwọn èèyàn wa náà ní ipa láti kó. Ètí àwa ń ṣe yìí ó ní wọ́n pè ní awareness pé kí àwọn mọ̀ pé nǹkan báyìí ọ̀nà báyìí ni ẹgbẹ́ yìí ń sọ wípé a lè tọ̀ tí kò ní síjà tí kò ní sí gbọ́n mi sí omi òtó pàápàá láàrin àwọn ọmọ Yorùbá. Kí ló ní àwọn èèyàn lè ṣe irú àwọn tó ń gbọ́ ní ìsìn táwọn èèyàn bá ti wò pé ókè o ní tá à ń gbọ́ yìí o ipa wo lẹ fẹ́ kí àwa èèyàn tá à ń gbọ́ yìí àwọn aráàlú tàjọ́ ọmọ Yorùbá tí ọ̀rọ̀ yìí náà dẹ̀ tó ń dùn wá táwa náà dẹ̀ fẹ́ gbé ìgbésẹ̀ kí lẹ rò pa lè ṣe. Ó pọ̀ díẹ̀ wà á máa mú ní kọ̀ọ̀kan ṣe mọ̀ gbogbo ẹ̀ òsì ẹ̀. Ìkíní bá ṣe ń gbọ́ yìí nǹkan tá à ń gbọ́ yìí tó bá ṣe é ṣe kólúkálùkù ní kọ́pì ẹ̀ kó máa share ẹ̀ lórí so ìyẹn náà máa generate any kind of reaction or response tó bá máa wá lórí ẹ̀. Èkejì wọ́n lè get in touch pẹ̀lú yín tẹ́ jẹ́ olóòtú ètò yìí ipe òkè o àwa lè má lè sọ nǹkan tí wọ́n máa ṣe àwọn lè sọ nǹkan táwọn fẹ́ ṣe nítorí àmọ́ gbogbo wa tán. Ẹlòmíì ó lè jẹ́ pé bóyá ó lè sọ pé ṣé ẹ ní àkọọ́lẹ̀ kankan mo lè bá yín ṣe ẹ̀dá ẹ̀ kí n pín láàrin àwọn èèyàn mi. Nǹkan get in touch irú nǹkan àwa a lè suggest ẹ pé okay a ní àkọọ́lẹ̀ o bill yẹn ti wà o bill for referendum yẹn ti wà àti ẹ̀ tún ní draft Yorùbá constitution pẹ̀lú ẹ̀ tó dẹ̀ yẹ ká ṣe ká pín káàkiri. Òyìnbó la kọ́ àtúnkọ Yorùbá ẹ̀ bọ̀ tá a bá rẹ̀ tó tún lè bá wa túmọ̀ ẹ̀ sí Yorùbá kó túmọ̀ ẹ̀ sí Yorùbá ó lè jẹ́ pé nìyẹn lè sọ pé mo lè bá yín túmọ̀ ẹ̀ sí Yorùbá àgbélé lọ́wọ́ pé bá wa túmọ̀ ẹ̀ sí Yorùbá. Ẹlòmíì lè ní iléeṣẹ́ tó jẹ́ pé ó lè bá wa tẹ̀ ó ní òkè o ìrànwọ́ tó ń fẹ́ ṣe ní pé mo lè bá yín tẹ 1000 copies mo kàn fi yẹn ṣe example ni o láì gba kọ́bọ̀ lọ́wọ́ yín o kí n fi ràn yín lọ́wọ́ o àgbélé lọ́wọ́ pé tẹ 1000 copies. Ẹlòmíì lè sọ pé well òun ò ní tó ń fẹ́ ṣe ju òun mọ àwọn èèyàn òun dẹ̀ lè sọ̀rọ̀ òun lẹ́nu ọ̀rọ̀ tó bá ní àwọn copies yẹn òun á pín fáwọn èèyàn òun á dẹ̀ fi sọ̀rọ̀ kó náà ṣe kó sọ̀rọ̀ ẹ̀. So oríṣiríṣi ọ̀nà ẹlòmíì dẹ̀ ti lè sọ pé mo máa mọ lágbájá báyìí ní House of Assembly báyìí mo máa lè bá yín sọ̀rọ̀ ń bẹ lọ bá kó ìwé yẹn dání kó gbé fún kó sọ fún pé nǹkan tí à ń sọ rèé o kó náà dẹ̀ máa wá sórí ètò kó náà máa gbọ́ tiẹ̀. Ẹlòmíì lè jẹ́ àwọn tó máa pè ní politician tó máa ń pè ní community leaders lágbègbè kan tó máa ní o fẹ́ dìbò tó bá lọ rí lágbájá ìbò yẹn ò ní ṣe dì o bọ̀kẹ́ni yẹn wá sọ pé lágbájá tó ní kó lọ rí yẹn èmi àti ẹ̀ bá ṣe rí nìyí mo lè bá sọ anything lọ bá kó sọ fún kó dẹ̀ láyé nǹkan tí ò bá yé yín ẹ gbé wá fún wa lórí ètò wa wà ń bẹ ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ wà ń bẹ
email wà ń bẹ̀ ẹ̀ẹ́dẹ́gbẹ́ sọ wọ́n á pàṣẹ sí wa pé nǹkan tí àwọn aráàlú sọ nìyí o. So oríṣiríṣi ọ̀nà ni a lè gbà tá a lè fi kó àwọn èèyàn wa jọ ní kínní. Báwa náà dẹ̀ ṣe bẹ́ẹ̀ náà ṣe ṣe bẹ́ẹ̀ làwa náà ń ṣe. Kò sí nǹkan tá à ń kọ jáde tá a kì í fi ránṣẹ́ sí gbogbo àwọn gómìnà yẹn àti àwọn speakers àti àwọn political leaders wa, torí kì í ṣe nǹkan awo lélẹ̀, kì í ṣe nǹkan tó secret lélẹ̀. Kò sí tí à ń sọ ń bí tá a kì í kọ síta tá a dẹ̀ kì í fi ránṣẹ́ sí wọn. So wọn ò lè sọ pé àwọn ò mọ̀ àfi tán bá láwọn ò kì í ka email àbí lẹ́tà tán bá rí. Kò sí bọ́n ṣe máa láwọn ò kì í rí. So ọ̀nà tí a lè tí gbogbo ẹ̀ bá pọ̀ bẹ́ẹ̀ yẹn táwọn náà dẹ̀ ń rí wípé kìíní ìmà ti ń ranlẹ̀ wọn ò ní choice ju kan dìde ti lọ. Ọ̀ọ́kan sọ pé àwọn ò ṣe tán bá dẹ̀ ti láwọn ò ṣe wọ́n dojú ìjà kọ àwọn ọmọ Yorùbá. Àwọn èèyàn ti mọ bí wọ́n ń lọ. Àwọn ti mọ bí tán ń lọ nìyẹn. So wọ́n ti lè tọ́ka sí wípé àwọn tí wọ́n fẹ́ kí á nílọ wá síwájú nìyí o. Àbí o, easily ni ṣe rí iṣẹ́ ráyé lóde báyìí o. Ó lóun fẹ́ ṣe gómìnà yìí bọ̀dẹ̀ lẹ́tọ̀ọ́ láti sọ nǹkan tẹ́ ẹ fẹ́ o. Kó lọ pe àwọn ẹranko máa dìbò fún gbà rẹ̀. Àbí ẹ̀yin èèyàn wa ó ní ẹ ti gbọ́ wọn o. Wọ́n ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọ̀nà òun ló wọ ọjà. Ntí Yorùbá referendum committee tí wọ́n sọ, èyí tí aṣojú wọn alàgbà Fẹ́mi Ọdẹ́dèyí tí wọ́n wà pẹ̀lú wa lónìí, ó náà ní wípé ọ̀nà pé kí á dìbò ní àárín Yorùbá kì í ṣe láàrin gbogbo Nàìjíríà o, ṣùgbọ́n láàrin àwa Yorùbá ní ohun tí kí la fẹ́. Tẹ́yìn náà bá wo gbogbo orí fọ́nrán káàkiri ìyẹn tí wọ́n ń pè ní platforms, social media platforms, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ni wọ́n ń sọ̀rọ̀. Àwọn oní referendum, àwọn oní restructuring sọ tiwọn, àwọn oní 2023 presidency sọ ti tiwọn, àwọn oní regional kìíní, òǹkàlùkù ló ń sọ titi ẹ̀. Wọ́n sì sọ wọ́n ní tí àìjọrin pọ̀ ó ní ó ń kó bá ọmọ ejò, tí òjòlá bá síwájú tí paramọ́lẹ̀ tẹ̀lé, ọdẹ tó bá pàdé wọn lọ́nà kò sí bó ṣe fẹ́ gbójú tó, yóò nà pápá bora ni. Ti referendum yìí ó ní àwọn ẹgbẹ́ ìgbà wípé kò ní fa wípé à ń jà tàbí à ń tutọ́ sí rẹ̀ nílùú. Tí wọ́n ń béèrè ògòjú ká sọ fún àwọn tí wọ́n jẹ́ aṣojú wa, bóyá àwọn governors ni o, àwọn tó wà ní House of Assembly, even àwọn tó wà ní Senate, àwọn councillors wa, chairmen of local governments, láti jẹ́ kí wọ́n mọ̀ nípa referendum yìí wípé tí àwọn aráàlú ń sọ ní ẹni ká dìbò láti ẹ̀ sọ pé nǹkan báyìí là ń fẹ́. Yorùbá referendum sọ wípé nínú gbogbo táwọn èèyàn ń sọ, Yorùbá referendum sọ wípé eléyìí ni kẹ́ mú àti eléyìí kọ́ ni kẹ́ má mú. N tí wọ́n sọ kọ́ nìyẹn. N tí wọ́n sọ ni wípé ẹ jẹ́ ká tiẹ̀ fi ẹnu kò wípé láàrin Yorùbá ká dìbò. Ṣé bó ṣe ń lọ yìí tí wọ́n ń gbé àwọn èèyàn wa ní àgbépa, àbí tí ọrọ̀ ajé wo lọ dáadáa, tí àwọn ọmọ wa rìn títì káàkiri, ṣé òun la sì fẹ́ ni àbí à ń fẹ́ ìjọba èyí tó jẹ́ pé láti ọwọ́ ara wa àti pẹ̀lú àwọn àlùmọ́nì tó wà lọ́dọ̀ wa a lè yọ ìjókòó papọ̀ láti sọ wípé nǹkan báyìí la fẹ́ fún ọjọ́ ọ̀la àwọn ọmọ wa, nǹkan báyìí la fẹ́ fún àwọn arúgbó wa, nǹkan báyìí la fẹ́ fún àwọn ọ̀dọ́ wa, tí kò sì ní jẹ́ pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ máa gba ààyè ní òkè ọya lọ àbí ní apá kejì. Yorùbá referendum committee ó wà ní orí Facebook, tẹ́ bá ti type ẹ̀ síbẹ̀ Yorùbá referendum committee, wọ́n máa Facebook ó máa gbé kíní ẹ̀ jáde, ẹ darapọ̀ mọ́. Àwọn ọ̀pọ̀lọpọ̀ tá à ń sọ yìí ó wà ní orí kíní wọn lórí Facebook, tí ẹ bá ti darapọ̀ mọ́ ẹ lè rí, ẹ sì lè bá wa pín fún àwọn èèyàn wa yòókù, wípé tí àwọn èèyàn bá ṣe mọ̀ sí bẹ́ẹ̀ náà ni ó máa tàn ká.
kí ẹnu wo lè papọ̀. Alàgbà Ọdẹ́dèyí àti ìgbéka ẹ̀ lọ náà. Àti ìgbéka lọ. Náà ìgbà tí mo mọ̀ wípé ẹni pa àti ìpín kì í ṣe pé ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ ọ̀rọ̀ nípa ọ̀rọ̀ Yorùbá yìí. Ó ti pẹ́ díẹ̀ tí ẹ ti kì í ṣe pé bóyá ẹ kàn ń dá sí ọ̀rọ̀ Yorùbá nìkan, ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ bí àwọn gbòógì nínú àwọn ẹgbẹ́ kọ̀ọ̀kan sẹ́yìn tó jẹ́ pé wọ́n ti ń rò ó tiẹ̀ tó pé kó tó di pọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn wá bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ ní ìsinyìí, jẹ́ pé ẹ̀yin ti ń sọ̀rọ̀ láti ìgbà náà wípé ní tí ó ń lọ tá a ṣe ń ṣe yìí kò mọ̀ pé wà. Ẹ jẹ́ ká wá wọ̀rọ̀ kan fi ṣàdá tí ó sì dàbẹ́ ní pé bí àwọn èèyàn ò tètè gẹ́ẹ̀tì mẹ́sẹ̀jì yẹn bóyá nítorí ọ̀rọ̀ politics àbí ẹgbẹ́ báyìí lèmi wà, ẹgbẹ́ báyìí kọ́ lèmi wà, ọmọ Yorùbá ni mí ṣùgbọ́n Ìjẹ̀bú lèmi, eléyìí náà Ìjẹ̀ṣà lèmi. Ṣùgbọ́n ní ìsìn ló wá dàbẹ́ pé àwọn díẹ̀ ló kù, àwọn gẹ́gẹ́ bí èèyàn kan ṣe sọ̀rọ̀ lónìí, ó ní gbogbo àwọn tó ń bá sọ̀rọ̀ nílẹ̀ Yorùbá ni gbogbo wọn pátápátá láìpẹ́ ọkàn ni wọ́n sọ pé Nigeria is not working. So gbogbo wa ti mọ̀ pé wàhálà wà lẹ́nu sí. Ṣùgbọ́n mo fẹ́ kẹ́ ẹ wá bá wa tẹ̀ padà díẹ̀ sẹ́yìn, àwọn ẹgbẹ́ tẹ́ ti wà, àwọn ìgbésẹ̀ tẹ́ ti gbé, àwọn ìtẹ́gbẹ́ yín ti kọ jáde, kí àwọn èèyàn lè mọ̀ pé kì í ṣe wípé ìsìn ni ẹ ṣẹ̀ṣẹ̀ bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ̀rọ̀ yìí, ó ti wà lẹ́ẹ̀pẹ́ tó sì jẹ́ pé ti ṣe a whole lot of bóyá research, ẹ̀dẹ̀ ní a sort of a deep knowledge about Yorùbá, ibi tá a ti ń bọ̀ àti ibi tá a ti kẹsẹ̀ bọ́ tó odò tá a wà báyìí. Ẹ ṣé gan, ọ̀rọ̀ yẹn ó lágbára díẹ̀, ṣùgbọ́n mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé Ọlọ́run fún mi ní oore ọ̀fẹ́, kì í ṣe mí nìkan àtàwọn tá a jọ ṣe, ìmíì ti fayé lẹ́nu wọn nísìn, ìmíì ti àwọn mídẹ̀ ṣì wà. Ibi tí màá ti fẹ́ mú ni lórí ọ̀rọ̀ ọ̀dọ́ àti àgbà. Nítorí nísìn àwọn ọ̀dọ́ ní ẹ fi tiwa ṣe kinníkan. Nígbà tí àwa náà bẹ̀rẹ̀ tiwa, kí n tó go into other details, ọ̀dọ́ làwa náà jẹ́ ńgbà yẹn. Àwa dàgbà sínú gbogbo ìjà yìí ni la ṣe di àgbà lénìí. Nǹkan tí mo mean nìyí, nígbà tá a sì wà ní bí ọmọ 20 ọdún, tá a jẹ́ bí ọmọ 20 ọdún, ọmọ 18 sógún ọdún, tá 16 sógún, tá à ń jáde iléèwé gíga, ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wa ti ń rí pé kì í ṣe Nàìjíríà nìkan ló kàn tiẹ̀ ti bẹ̀rẹ̀, bọ̀ lórí ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn dúdú ni. Màá fún yín ní àpẹẹrẹ kan. Ìwé kan wà tí ẹnìkan kọ tó ń pè ní Wretched of the Earth, Frantz Fanon lórúkọ ẹni tó kọ. Ó kọ̀wé yẹn in the 60s, ó kú at the age of 36 nígbà yẹn. Ìjọ tí màá kọ́kọ́ rí ìwé yẹn, ó kọ Wretched of the Earth, bí mo ṣe rí title ẹ̀, mo sì wà nílé ìwé gíga ńgbà yẹn, mo ní ẹ máa wo wèrè yìí o, àwa dúdú ló ń bá wí o, èmi ò mọ̀ pé dúdú ni o, mi ò tíì kà ó, mo kàn rí title yẹn, mo ní Wretched of the Earth, ẹ tún wo àwọn wèrè, ṣé àwa nìkan ni? So mi ò yà sí díẹ̀, mo kàn filẹ̀ ni. Kò ju bí ọdún kan àbọ̀dún méjì lọ ni mo wá tún gbọ́ tán sọ̀rọ̀ ẹni tó kọ̀wé yẹn níbì kan pé ó kọ̀wé bá mo wá rántí pé Wretched of the Earth, Frantz Fanon, mo bá lọ gbéwèé yẹn, mo bá kà á. Mo wá rí i pé wọ́n kàn lo title yẹn fi catch attention ni pé ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn dúdú, bí condition wa ṣe rí, bó ṣe nǹkan tó sọ àti nǹkan tá a lè ṣe sí. Ẹni tá à ń sọ yìí, ó study psychiatry ní France, láti Caribbean island ló ti wá study. So nígbà tó parí ìwé ẹ̀, ó lọ join àwọn tó ń jà fún òmìnira ní Algeria.
so ibi tó ti di gbogbo nǹkan tó dì nìyẹn. So ohun tó jẹ́ kí n mú yẹn jáde ni wípé àwa àwọn tó jẹ́ ọ̀dọ́ ní ìsìn nígbà yẹn gbogbo àwọn ọ̀gbà yẹn tá a bá wo ìtàn Awólọ́wọ̀ àti gbogbo wọn náà ẹ rí i pé ìgbà tí wọ́n ń ṣe gbogbo nǹkan tó ń ṣe bí ọ̀dọ́ náà jẹ́ gbogbo struggle tí wọ́n engage in títí débi tán fi kú wọ́n dàgbà sínú ẹ̀ nítorí pé wọn ò tí nǹkan tó fẹ́ achieve kò tí ì níyanjú but wọ́n ní commitment wọ́n wà committed enough fi pé wọ́n wà ń bẹ̀ títí ọjọ́ àgbà wọn fi dé tán fi kú ni. So àwa náà nígbà tó di pé à ń lọ kàwé sí à ń ṣe gbogbo ẹ̀sà kí ni ìtumọ̀ gbogbo ayé tá à ń gbé yìí gan sef tí kò bá ní í ṣe pẹ̀lú bí àwa ọmọ ilẹ̀ adúláwọ̀ ká kọ́kọ́ sọ bẹ́ẹ̀ yẹn pé a ní òmìnira nítorí gbogbo wa la go through gbogbo ẹ̀. Àmọ́ ìgbà tá a bá wà ní school tí wọ́n á sọ pé ẹ ò tí ì di èèyàn tó bá ní orúkọ òyìnbó àwa lọ wá ìgbà yẹn a máa lọ sínú dictionary a máa wá orúkọ òyìnbó mo fẹ́ orúkọ òyìnbó mo fẹ́ jẹ́ so gbogbo kinní yẹn wà ń bẹ̀ so ó ti jẹ́ kí ká mọ ọ̀nà tá à ń so láti ọ̀dọ́ láti wà nù kinní oríṣiríṣi ẹgbẹ́ ló dẹ̀ wà bó jẹ́ lamẹ́ríkà ni bó jẹ́ nàìjíríà ní aṣá wà nù gbogbo ẹ̀ ṣá so kó tó wá di pé àwa rí i pé nítorí ní ṣẹ̀rùn nígbà tí ọ̀rọ̀ independence dé àti Áfíríkà àti gbogbo ẹ̀ Nkrumah ń sọ wípé Kwame Nkrumah Ghana wípé seek first the political kingdom and everything will be added on to it and all that so àwa tún rí i pé ó wá sí Ìbàdàn Nkrumah ni mo ń sọ yìí Kwame Nkrumah ó wá sí Ìbàdàn ó wá meet pẹ̀lú Awólọ́wọ̀ wa sọ fún mi pé tẹ́bádẹ́ ìrántí gbà tán náà ṣe OAU kìíní kan one of the major kìíní ìgbà yẹn ni pé Nkrumah ń sọ pé gbogbo boundaries tó wà ní Áfíríkà ó wà artificial pípa àwọn òyìnbó ló create kì í ṣe natural kìíní so kí gbogbo wa sowọ́pọ̀ ká ṣe gbá ká ṣàwò Awólọ́wọ̀ wa ń láyé pé while that is true ó yẹ kó wá tún wá wò pé nínú ìlú kọ̀ọ̀kan tó wà artificial yẹn àwọn nations àwọn nationalities tó wà ń bẹ̀ àwọn yẹn ló yẹ kó dìrọ̀ mọ́lé lórí so of course Nkrumah ṣe tiẹ̀ gbogbo ẹ̀ lọ gbogbo ẹ̀ dẹ̀ rí bó ṣe rí yẹn so ibi tí àwa ti wá mú nǹkan nìyẹn pé ẹ wá báwo ni kinní ìṣerí so a darapọ̀ mọ́ àwọn tó jẹ́ àgbàǹgbà yẹn náà ipe mo ti sọ pé àwọn náà ńgbà tán wọ́n bẹ̀rẹ̀ ní ìgbà tán jẹ́ ọ̀dọ́ gbogbo tó ń ṣe nítorí pé kò tí ì ní yọrí tán pátápátá wọ́n wà ń bẹ̀ títí tí wọ́n fi dàgbà irú àwọn bàbá wa Lateef Dákàndé nígbà tó ń sentence àwọn Awólọ́wọ̀ tó ń ṣe treasonable fellow nígbà 26-year-old ni bàbá yẹn gbà yẹn tó ń mú wọn gbà yẹn àti gbogbo àwọn tó kù àwọn Bọ́lá Ìgè gbogbo wọn bẹ́ẹ̀ so táwọn ọ̀dọ́ wa bá ń sọ ní ìsìn pé ẹ fi tiwa ṣe ẹ ṣe kinní kan ẹ ṣe gbá ẹ ṣàwọ ẹ ṣe kinní kankan ọ̀rọ̀ yẹn ò rí bẹ́ẹ̀ yẹn nǹkan tó yẹ káwọn kan ṣe ni pé káwọn wá ní just like báwa ṣe ń gbà yẹn pé ọ̀nà tó yẹ ká gbé gbà lélẹ̀ á láti ṣe kinní ká má darapọ̀ mọ́ wọn nígbà tí tó bá possible pé ní lifetime tiwa a achieve ẹ̀ tó fi dáa náà ni tá a bá achieve ẹ̀ ní lifetime wa àwọn tó máa tẹ̀lé tó máa carry ẹ̀ on wọ́n ti wà ń bẹ nítorí wọ́n ti join nígbà tí àjọ ń ṣe irú bá ṣe ń sọ̀rọ̀ referendum yìí nìsín ká wò from a worst case scenario ká ní achieve ẹ̀ wọ́n dẹ̀ ṣe election 2023 ẹnìkan di president ó di gbogbo ẹ̀ problem tó wà ńlẹ̀ tá láti fẹ́ ṣe referendum ó sì máa wà ńbẹ̀. Bẹ́ẹ̀ni. so àwọn tó bá jẹ́ ọ̀dọ́ tó ń join nísìn bó tẹ̀ jẹ́ pé ìwé ló kàn ń pín lénìí kó nǹkan máa pín lénìí nígbà tó bá dìgbà yẹn tó bá rí pé kò sí àṣeyọrí ńbẹ̀ ó di dandan kó wòye pé òkè kí ló fà á tá a fi achieve nǹkan tá a fẹ́ achieve ó possible kó wá sọ fún ní time yẹn kó wá rí pé bóyá nǹkan tó yẹ ká ṣe rèé òun àwa take it upon himself pé ọ̀nà yẹn ló yẹ ká
bóyá ìyẹn náà ṣe àṣeyọrí. So kò ní sí dichotomy láàrin ọmọdé àtàgbà. Àwọn Yorùbá ní ọmọdé gbọ́ àgbà gbọ́ la fi dálé Ifẹ̀. Ebi ọmọdé àgùntàn so but ọmọdé ò bá bọ́ síbẹ̀ wípé òun náà ní ọ̀rọ̀ láti sọ. Wọn kàn ní sọ pé ó yá ẹ̀yin ọmọdé àwọn political parties wọ́n ní youth wing wọ́n ní kìíní. Nígbà tí ibi tán ti ń decide gan kò sí youth kankan bẹ̀ o. But so nǹkan tí à ń sọ nìyẹn. So wípé lórí ọ̀rọ̀ ṣẹmọ̀ tá a bá ní ká máa kéèyàn máa sọ̀rọ̀ tiẹ̀ á dàbí ọ̀rọ̀ ìgbéraga, kì í ṣe ìgbéraga náà ṣùgbọ́n ṣẹmọ̀ tí ọ̀rọ̀ bá wà nílẹ̀ bó ṣe wà fún wa yìí nǹkan tó ní kálukú bá jẹ́ àbí tó bá ti gbé ṣe ohun tó yẹ ká máa ṣe ni bá a ṣe máa fi àpẹẹrẹ hàn sí àwọn ìlú pé nǹkan tó yẹ ká ṣe rèé o, nǹkan tó yẹ ká ṣe rèé o. Tọ́rọ̀ bá wá di pé báwo ló ṣe get to the point pé nǹkan tó yẹ ká ṣe ni àwa mú ọ̀rọ̀ jáde pé ní báyìí ọdún báyìí a ṣe báyìí ní báyìí ọdún báyìí. Ọ̀gbẹ́ni wa kan tó ṣẹ̀ṣẹ̀ kú láìpẹ́ yìí ní December, Báyọ̀ Adémọdí lórúkọ ẹ̀, ìgbà tó ṣe tán ó di lecturer ní University of Ife at the age of 25 or 26 ló ti ṣe lecturer. But láti gbà yẹn ní kíní mo ń sọ yìí níbi ọdún in the early 70s ló ti ṣe kíní. But ó wá sọ ń gbà yẹn pé òun jẹ́ this òun jẹ́ that kò matter ipe báwo la ṣe máa. So wọ́n ní ẹgbẹ́ kan University of Ife ń gbà yẹn tó ń pè ní Wednesday Club. Àwọn ọ̀jọ̀gbọ́n torí wọ́n pé dáadáa náà ló wà ń bẹ̀ púpọ̀ ni wọ́n sì wà láàyè nìsín. So wọ́n á dẹ̀ máa ṣèpàdé wọ́n á máa ṣèpàdé. So ìgbà yẹn náà àwọn students wọ́n á pè wọ́n ó yá ẹ jẹ́ ká jọ máa jíròrò ẹ jẹ́ ká jọ máa ṣe kíní ẹ jẹ́ ká jọ máa ṣe gbogbo ẹ̀. So á difficult fún mi ṣe mọ̀ pé mi nìkan mo wà bí nìsí tí bá kàn sọ tèmi pé mo ṣe báyìí mo ṣe báyìí mo ṣe báyìí àwọn tó kù tá a jọ ṣe wọn sì ń bí. So ó dẹ̀ di dandan kí n acknowledge wọn wípé kì í ṣe mo ṣe sọ lẹ́ẹ̀kan wípé mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Ọlọ́run wípé Ọlọ́run fún mi ní opportunity yẹn kọ́ Ọlọ́run dẹ̀ fún mi ní oore ọ̀fẹ́ láti má ṣìlò. Gbogbo àwọn tọ́lọ́ bá dẹ̀ fún ní opportunity yẹn wípé Ọlọ́run ti fi sí wa lọ́kàn wípé ìyà ò ní jẹ àwa dúdú gbé àwa adánláwọ̀ ìyà ò ní jẹ wá gbé láyé yìí o ká mọ nǹkan tá a máa ṣe ń pa ẹ̀. Mo máa ń sọ̀rọ̀ kan fáwọn èèyàn pé nígbà fáwọn tó jẹ́ onígbàgbọ́ ni o wọ́n ní wọ́n lò 430 years lóko ẹrú ní Egypt bẹ́ẹ̀ ni Egypt kọ́lọ́run tó yọ wọ́n kúrò ńbẹ̀. Tẹ́ bá wò táwa èèyàn dúdú náà 400 years ago náà ti kó wa lẹ́rú wá sí Amẹ́ríkà. So àsìkò tiwa náà ó ti tó báyìí torí 16 19 àbí nǹkan wá ṣe celebrate ẹ̀tàn ní Amẹ́ríkà ní pé 400 years of slavery ipe àsìkò ti tó káwa náà ẹ̀dẹ̀ wá wo ohun tó ń ṣẹlẹ̀ ní ìsìn ipe gbogbo ariwo tó ń pa ipe ìbò kan ò ṣe kinní kan àárín ibi táwọn èèyàn dúdú pọ̀ jù sí ni. So ìbò àwọn èèyàn dúdú náà ń sọ pé kò mátà kì í ṣe pé kinní kan. So ẹ ti rí i pé ọ̀rọ̀ ti wá dójú ẹ̀ báyìí nísìn ní bó jẹ́ lamẹ́ríkà tó bó jẹ́ ní gbogbo ẹ̀lú ọ̀rọ̀ àwọn èèyàn dúdú tá a bá dẹ̀ sọ pé a fẹ́ ṣe kí ọ̀rọ̀ wa dáa kó níyanjú ilé la ti ń kẹ̀ṣọ́ ròde. So ọ̀rọ̀ àwa Yorùbá kì í tiẹ̀ wá tún ṣe ọ̀rọ̀ àwa Yorùbá nìkan fún gbogbo àyẹ̀ tó ń ṣe Yorùbá Nàìjíríà tí a bá ti gbé ìgbésẹ̀ pé a fẹ́ òmìnira a fẹ́ ìyàn wa ó di dandan káwọn tó kù náà fẹ́ òmìnira tiwọn náà. Torí tẹ́ bá dẹ̀ wò tán àwa nìkan ní Yorùbá ní Nàìjíríà àwa Yorùbá nìkan láì tí ì gbé ìgbésẹ̀ kankan wípé a fẹ́ lọ gba ìlú ẹlòmíì. Bẹ́ẹ̀ òótọ́ ni. Ní ilẹ̀ Nàìjíríà àwọn Fúlàní àmọ́ nǹkan tó ń ṣe àwọn Ìgbò ńgbà tán bẹ̀rẹ̀ tiwọn àwọn náà kógun wọn gbé bọ̀ wá sí Èkó wọn láwọn fẹ́ gba Èkó wípé ta ló rán wọn ṣẹ́. So gbogbo yẹn ó wà ń bẹ̀ àwa nìkan là gbégbésẹ̀ pé ẹ jẹ́ ká lọ gbalu onílùú kájẹ. So tá a bá ní a fẹ́ lo èdè wa fún orílẹ̀-èdè tiwa nílẹ̀ Yorùbá nǹkan tá à ń sọ indirectly ni pé ìwọ tó jẹ́ Ìdòmà ìwọ tó jẹ́ Tiv ìwọ tó jẹ́ Ẹdó
ìwọ náà lo èdè ẹ fún lo èdè ẹ fún ìdàgbàsókè àwọn èèyàn ẹ. Mi mọ̀ bóyá mo dáhùn question yìí o, bóyá mo dáhùn béèrè yìí o. Ẹ dáhùn ẹ pálí ẹ̀ díẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ dáhùn náà. Ó dà bẹ́ẹ̀ kó ọ̀rọ̀ tó wà nílẹ̀ yìí kọjá ọ̀rọ̀ individual, ó kọjá ọ̀rọ̀ individual repeating. Bẹ́ẹ̀ni, ìdí ìbéèrè yẹn pé kí ìtorí káwọn èèyàn ó lè mọ̀ wípé nítorí ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ló ń sọ̀rọ̀ lónìí. Púpọ̀ náà àwọn èèyàn tí wọ́n dẹ̀ ti jàjàgbara látẹ̀yìn pé àwọn tó bá jẹ́ pórúkọ wọn popular tá a bá mọ̀ nìkan la mọ̀. Tí ẹni bá sọ̀rọ̀ lónìí àwọn èèyàn kan wò pé ibo lélẹ́yìí ti wá. Torí ẹ̀ ni mo ṣe wò pé ìgbà míì àwọn èèyàn máa fẹ́ mọ̀ pé wọ́n máa fẹ́ mọ̀ ara nǹkan tí mo tún ṣe dáhùn bẹ́ẹ̀ yẹn náà nìyẹn pé àwa náà rí i pé ṣe mọ̀ tó bá jẹ́ pé mo fẹ́ promote ara mi màá sọ̀rọ̀ mi, àwọn èèyàn á máa rí i pé lágbájá yìí ó sọ̀rọ̀ dáadáa, ó ṣe nǹkan báyìí, ó ṣe nǹkan báyìí, ó ṣe nǹkan báyìí. Mo lè wà dramatic pẹ̀lú ẹ̀, mo lè má wà dramatic pẹ̀lú ẹ̀, but problem tó wà níbẹ̀ ni wípé nǹkan tí mo bá project yẹn àsí pé mo jẹ́ làwọn èèyàn máa wò. Ìjọ tí mo bá lọ ṣe nǹkan tí ò match up to that expectation, ìjọ ẹ̀ ló máa di a ti sọ bẹ́ẹ̀, irọ́ ni gbogbo wọn ń pa. So a máa ń try based on that experience, nítorí irú ẹ̀ ti ṣẹlẹ̀ dáadáa tẹ́ ẹ máa rò pé lágbájá pẹ̀lú tẹ́gbọ́n pa kò yẹ kó ṣe báyìí. Adẹ̀lè máa mọ reason tó fi máa ṣe nǹkan mi o. Tó bá ti lọ yẹ kúrò ní tẹ́yìn fẹ́, ó lè jẹ́ pé ẹ̀yin gan lẹ̀ tẹ̀ wá understand nǹkan tó ń sọ dáadáa. Nígbà tó bá wá lọ ṣe ẹ̀ wá ní wọ́n ti gbówó fún, àbí kò ráyè ni, kò rípò ní, á wá di personal kínní. So n táwa ṣe ń try as much as possible pé eléyìí n tó matter jù ní nǹkan tá a gbé síta, kì í ṣe ẹni tó gbé síta. Ipe a fẹ́ mọ̀, ó lè jẹ́ pé ní ìsìn mo kàn fẹ́ fi ṣàpẹẹrẹ ni o, ká ní bóyá gbogbo nǹkan tí mò ń sọ yìí èmi náà mo fẹ́ wápò kan níbì kan ni, ipe bóyá tán bá notice mi, àwọn ni ẹ jẹ́ á pé lágbájá, ẹ jẹ́ ká fún ní kinní kan bóyá panu ẹ̀ mọ́. Àwọn bá dẹ̀ sí pé òun bá lágbájá sọ̀rọ̀, wọ́n ti pa lẹ́nu mọ́ nìyẹn. But n tá à ń sọ pọ̀ yẹn, n tá à ń sọ ni pé ẹ gbàgbé bóyá wọ́n pa mí lẹ́nu mọ́ àbí wọ́n pa mí lẹ́nu mọ́. Ṣé ọ̀rọ̀ tí mo gbé kalẹ̀ ṣó ṣeé ṣe àbí ò ṣeé ṣe? Ohun tó bá fi mú mi láti má continue ẹ̀ mọ́ kò stop ẹlòmíì láti má ṣe. Débi tó yẹ pé tólú ẹ bá fẹ́ gbógun tì mí gan, á gbógun tì mí pé àṣebí wọ́n ló ń sọ báyìí báyìí, kí wá ní ibo ló ń lọ ní ìsìn. So gbogbo irú nǹkan bẹ́ẹ̀ yẹn wà níbẹ̀ tó yẹ ká wò pé problem tá a ní kì í ṣe pé bóyá ọ̀rọ̀ Yorùbá, Ìgbò àbí Nàìjíríà nìkan. Problem ìwà, problem ìṣesí láàárín àwọn tán láwọn jẹ́ àgbà àbí ní ọjọ́ wa ní wọ́n wà níwájú àbí wọ́n ń ṣe kinní, gbogbo ẹ̀ ló wà connected nígbà wọn. Débi tó jẹ́ pé nígbà tí n bá sọ̀rọ̀ báyìí, tí mo bá ń ṣe báyìí, á ṣòro fẹ́nì kankan láti sọ pé ẹ jẹ́ ká lọ fi nǹkan tọ́ lẹ́nu wò, torí ẹni tí ò sọ pé òun jẹ́ nǹkan kan, kí lẹ fẹ́ gbé fún tó fi máa sọ pé òun jẹ́ kìí. So gbogbo àwọn ìgbésẹ̀ míì wà téèyàn máa gbé, téèyàn máa sọ pé ọ̀nà yẹn ò tiẹ̀ yọ. Reason tó dẹ̀ ṣe gbé ìgbésẹ̀ yẹn ni pé kọ́nà yẹn má lè yọ, so that nǹkan téèyàn máa ṣe á lè ṣe ní bọ́lọ̀ ń bọ́ pé. Ẹ ṣeun gan. Ẹ̀yin èèyàn wa, ọ̀rọ̀ lẹ́gbọ̀n tí ilẹ̀kùn, bí mo ṣe sọ, wọ́n ní ó tún kù oníbọn ró. Ní bí ọ̀sẹ̀ méjì sísí ní ìsinyìí, alàgbà Fẹ́mi Ọdẹ́dèyí wọ́n á tún bá wa pàdé ní orí ètò yìí. Gbogbo ẹ̀yin tí ẹ ti ń fi ìbéèrè ránṣẹ́ sí wa, ẹ ṣé. Bẹ́ẹ̀ bá dẹ̀ ti fi ránṣẹ́ ọtí wa náà, a máa kó pamọ́ títí dìgbà tí wọ́n bá tún máa fi yọjú sí wa.
Regine Bius Luzolo, thank you very much for connecting with us, Patience Timlo, Oliroti, the rest of the people that I can't put your name because some people they've not given StreamYard permission to pick their names. But we know you are there, and thank you very much for joining in. We'll catch up with you again next 2 weeks with Alagba Femi Odedeyi. Eshongasa. Ẹ ṣé gan. Alẹ́ a ó máa rí yín bá o. Ẹ ṣé gan. Ọlọ́run á fún gbogbo wa ṣe o. Ọlọ́run á dẹ̀ fún program yìí náà ní gbogbo all the necessary benefits tó wà ńbẹ̀ tó máa accrue sí. Blessing Ọlọ́run á wà fún gbogbo ẹ̀yin tẹ́ ẹ nípa ńbẹ̀. Àmín o. Gbogbo àwa tá a sọ̀rọ̀ ńbẹ̀. Ẹ ṣé gan. Ẹ ṣeun. Ó dìgbà kan náà. All right, sir. Right. Thank you very much and welcome to another session of Consciousness. Right on the program today, I've got Dr. Timi Ogunmola. She's from Ocean African Caribbean Projects, and she will be talking to us today about COVID-19. It's a conference titled COVID-19, the impact on women. I'll get the flyer for us. First of all, some of you must have seen this, but then I'll get it right on again. I hope that's the one I have right on here. Where is it? Okay, I've got you then. And then I have this. That is the Ocean African Caribbean Project, a conference of COVID-19, the impact on women. Join, connect, and share. Remember, please share the program. We don't want to leave anyone out. So please do share the program so other people could benefit from this as well. And then right to our guests. I believe you are in Scotland, right? Yes, I'm in Scotland. So if I greet you good evening, that means I'm right. The last guest is from the US. So when we are the evening here, they are either in the afternoon or morning. You are welcome to the program, Dr. Timi Ogunmola. And today we'll be talking on this conference. Just quickly before I'll come round to the introduction of yourself, this conference, is it a conference that is coming soon? Yes, it's a thank you very much, OY Radio Media, for this great opportunity to share with you and your great audience and other people too, whom we expect will join in, especially women worldwide in diaspora. The conferences are earmarked to come this month. We have the first one on the 21st of January. Then we have another one in February and in March. And we hope to get the flyers out or the posters out as the dates get near. But the series of conferences coming up. Okay, thank you very much for that. So it was quite good that we get that because I was trying to look for the dates. So it's an ongoing conference with specific dates. Thank you very much. So first of all, Dr. Timi Ogunmola, who is Dr. Timi Ogunmola? Well, I am a trained teacher.
And I worked as a teacher in all the levels of education. By 1995, when I relocated to UK, to London, UK, I was a senior lecturer at the University of Jos. Okay. And I was seconded during that period that I was a lecturer to work in the government office as the commissioner in charge. That time they call us Director General, in charge of the Commission for Women. We actually started the blueprint of better life for rural women, for those who know it at that time. And I was the originator. I was one of the original team that worked on that project. And I also fundraised, and we built a widowhood center, which is still in active existence up till today, to take care of vulnerable widows who are on the increase now with the violence and with the terrorism and with all the other atrocities going on in Africa, especially in Nigeria. There has been a great need for that center, which we established in 1993. And when I relocated to London, UK, I've been a visiting lecturer. I've been also closely working with the Department of Education. I've remained a teacher, and I graduated from University of Jos, ABU, and I came over to do my PhD in educational psychology with the University of Nottingham in England. And since we relocated with my family, with my husband in 1995, we have been working and living in England and Scotland. Thank you very much. Quite a handful. Well done. And then when we talk about the OSHA African Caribbean projects, what is this well, with the name is African Caribbean, but what part, what sector of the African Caribbean life do you cover? Okay. The OSHA African Caribbean project is focusing mainly on vulnerable women. And it is this particular series of conferences, and the project itself is on assessing the impact of COVID-19 pandemic on the African Caribbean community, and even extending to other ethnic minority community who come within our orbit. We still work with them as it is this year especially. And our main focus group are older African Caribbean women, widows, widowers, disabled, migrants, refugees, asylum seekers, women who are divorced, women who have been separated, or singles who are living on their own. And we found out in our OSHA African Caribbean project, when we consulted many women, is that this focus group have remained like the silent or hidden groups. They are often even overlooked by the mainstream support agencies and even some voluntary organizations. And in most cases, they are even put under the umbrella of other women organizations. And there's no spotlight on their own specific needs, which is what we are focusing on. Okay, thank you. Our listeners, we're still with Dr. Timi Ogunmoda. Please do stay on with us.
You are welcome back with Yes. Dr. Timi Ogunmola. Now, specifically talking about this conference, that is COVID-19, the impact on women. Just like you've mentioned, in the course of when we talk about COVID-19, it's over 1 year. Because I think the whole thing started about November 2019. Yes. And we're still on it. I'm hoping that something will come up soon to get this thing done. So when you're talking about impact, it must have been something that has affected people for at least over 12 months. So I'm sure we can't go into the specific of the conference itself, but then if you just want to give us like a brief and then the dates, and then we can now come round to how whether people are to register or there are links that people have to follow for this conference. Okay, and also, yes, before I give the list of the conference and the dates, I will just want to state briefly an overview of our aims and what the women are really going through during this pandemic. From our consultation, we have found out that these are very, very difficult and challenging times for everybody, especially for these focus groups that I've just mentioned. And they are navigating with little or no support system. And when we meet them, we really see the dire need that they are in. Most of them suffer multiple exclusions. They are not on any social platform. In fact, some of them, we had to even give them to get some data on their mobile so that we can keep in contact with them. They are women in the mainstream. They are being referred to as hard to reach, which means these women normally, they do not even go out to ask for help. And some of them don't even know how to even ask for the help. So they just stay in silence and suffer in silence. And so we want to change the narrative, not to be seen as hard to reach community again. We want to make them ours to reach community. They are our community, and we must reach them, we must touch them, we must help them. Many of them have the right visas to stay in diaspora, but their visa does not allow them or give them access to any housing or welfare benefits. Many of them do menial jobs or part-time jobs or what I call odd jobs. They call them maybe one for 2 hours in a week, and that's not enough for anybody to survive on. And many of them also, like the older ones and the new migrants, they find it difficult to even translate some of the COVID-19 rules and regulations, which keep changing, as you can see. In fact, we don't know when this COVID is going to end. So it is an ongoing thing, and we need an ongoing help and support line like ours, or support outreach like ours, that can continue to touch positively the lives of these women and make life better for them. They are so highly isolated, they are left out in most of the benefits. And when we reach them, we are not just reaching them, we are reaching their children, we are reaching their families. So it has a multiplier effect, which we have found very, very rewarding. So our main aim, in a nutshell, first and foremost, is that we want to recognize and highlight the potential impact that this COVID-19, which is now ongoing, and we don't know when it will end, and it is already a frightening thing for even these women. So
And another one, we want to identify and promote the needs of these different vulnerable groups of African women and their families. And we also hope to achieve and help them achieve personal and social mental health benefits and empowerment, and to make sure that if there is anything that they are entitled to that they can get in the mainstream, we will be their contact link to make sure such things reach them. We also want to engage these women, be a voice for them. If they have any issues, let us provide the platform for them to talk. In some of our workshops, conference, we may bring some of them to tell their own story in their own words for people to see and recognize. We also hope to break the barriers that are sometimes obstacles to these women. Yeah. And we hope to make sure that we have a continuous link, not just during this COVID-19, but even after COVID-19 is over, we will continue to maintain a certain form of relationship, of befriending, mentoring relationship with them for the long haul. Thank you. Okay, you're most welcome. I think this is Wura. She wrote a lot of them are on 0 hours contract, which continually plunge them in poverty. Exactly. Yeah, just adding to what you've mentioned, and of course, talking about isolation, especially during this time for women. When you talk about the African and Caribbean community, even we see among the host community, I mean, those are the people that even have their families here. They are complaining that the restriction is not making them to go and see their family members. So how much more people that don't have families here? So I think it's quite a great project. And I think one of the challenges also, which we as a broadcasting station is always trying to deal with, is just ensuring that the information gets out there to the people, that there are people they can connect with, there are people they can speak with, there are places where they can get support, and of course communicate with other people so that they could share those times instead of being on their own, going into isolation, then obviously depression and co. People will say that yes, African women are strong, but then I think that's one of the challenges we have, where things get really very bad before people start asking for help, because people are expected to be strong. Thank you very much for those rundown of the objectives. Yeah, go on. And to add on to what you have said, yes, African women are strong, but we are not superwomen. We are not like Superman that we can magically solve all the problems. And it is that fallacy that has made many of the African women to be burnt out. They work with no physical exercise, with no rest, and not taking time for themselves. And they get burned out, and they get stressed up, and they get hurt. And remember, most of the women now, some of them are dealing with grief. They've lost loved ones, and they can't cope alone. They need somebody. They need a befriending voice. They need somebody they can trust, who can come into their lives and just be there for them, and just be that voice that they will hear. So African women need a lot of help, and especially this vulnerable, neglected group who are often overlooked, who are like silent groups that are suffering silently
many of our African women, they appear strong outwardly, but inwardly they are crying and they need help at this time. The mainstream are even crying, who are families around, not to talk of us, African Caribbean, whose families are so far away and we can be highly isolated. That's right. You are very, very correct right on there. Then coming right to this conference, COVID-19, the impact on women. Yes. And you said you have some specific dates when this conference will be going on. Yes. Would you be kind enough to give us the details of those dates and, of course, how people could join? Yes. Thank you very much, OY Media. In fact, that's why we are so appreciative of coming in your media now, because it's like a trumpet that is highlighting and reaching the women who are connected, the men and women who are connected with us now, to spread it, to share this information with their cycle of influence. And the next conference that we are having is on the 21st of March, and it's taking place between 12 to 1 p.m. It's just 1 hour. And we will talk mainly about issues like anxiety, issues like stress, issues like fear, sadness or worries, uncertainty over the future, grief over losing parents and loved ones in the COVID-19 pandemic, loneliness during COVID-19 pandemic, and all other issues that the women tell us their stories themselves, and we give them tips, and then we show them and connect them with the agencies, the right professional body that can help them if the situation arises. The next conference is in February 14th. Is coming up on February 14th. We will let you know the exact time with the posters. On in March too, we are going to have the end of March. We are going to have another conference, and this conference will enlighten our African community on the rules and regulations and policies guiding like social services, like issues of housing, like the issues of some parental tips, because some of these women, not only are they concerned with the financial difficulties they are in, but some of them have children, and they don't know, it is just too much for them to cope alone. So we are going to be talking about that during our conferences, but the immediate conference now is 21st March 2021. Could you correct it? It's 2021, not 2021. 2021. I don't want to go back to 2021. We are going out of this lockdown by the grace of God. And it was so we want to give hope to the women that, look, there is hope and there is light at the end of the tunnel, and you are not alone. Because sometimes when you are isolated, you will feel as if the whole world is crumbling down on the person. And so we come in now to sort of speak hope into their lives, give them some tips through these conferences. And there's a lot to debate about. We want people to join in, debate with us, disagree, agree, give your own opinion. So please just invite as many people as you can. Invite as many people as you can to join in. This is very, very important. We have one-to-one action plans that we hope to devise for the women who will come for our help.
So if you know somebody who needs this type of help or who is struggling in this COVID-19, please don't be silent. Because as I said, we Africans, we pretend sometimes to be brave, and that we can solve our problems alone, but we don't. And we all need to be each other's keeper. And at this time that we are in diaspora, we are our brothers. Okay, thank you very much for that. Just to catch this up very well, for the 10th of March and the 14th, the time, yes, we don't know the time yet. But people will get the time out. Once we get it, we will roll it out from our hand here. But the one that is set at the moment is 21st of March 2021. 12 noon to 1 p.m. Yes, please. 1 hour. It's just 1 hour. Yes. And I believe it's going to learn a lot. Yeah. I believe it's going to be online. It's going to be online, and we'll give you the link, and we'll also have the opportunity to connect with OY Media to get the link through, and we'll give you the link to connect as soon as possible. Okay. So listeners, that means be watching our Facebook page for the link to that conference. Remember, that conference is here because I think we already have that on our page. That is it. OSHA African Caribbean Project, a conference on COVID-19, the impact on women. Tentatively, we've got 21st March 2021. You can note that one in your diary. That is 12 noon to 1 p.m. Once we get the link to the meeting, whether it's going to be on Zoom or Team or other platforms, we will let you know. And of course, you can also put down the 10th of March 2021 and 14th of February 2021. I'm going to ask you again, for these conferences. Yes. So are the men allowed to come along with their women, or is it a women affair? No. The women are in the family. And you remember one of the aims I said is that our focus is that once we touch women, we are touching children and their families. And that includes men. And also men will have sisters or aunties or friends who are women, so they can listen and help to pass on the information that they have got, or invite them to join in, and they can all benefit from it. Remember, in the list of focus group, I told you, there are widowers there too, because there are many people who have lost their wives and they are saddled alone, and usually they are put under the umbrella of men or women, and their specific needs are not addressed. So we want these hidden groups. We want to reach them and reach their needs in specific terms. Okay, thank you very much. Listeners, we're still on with Dr. Timi Ogunmola, and we'll be right back. Right, thank you for staying on, and we still have Dr. Timi Ogunmola. I believe that even before that date, people might want to get in touch with you. So what are the best contact points? We will, the best contact that we have is by email or through our number, our telephone, mobile numbers, because we are a team now of 3 women that are coordinating the project right now. And our
mobile numbers are the main avenue or point of contact for now, because the women or the group we are reaching, many of them do not have access to some of the social media, except for the mobile. And we are encouraging them to, as I said before, to have even data on their mobile. You know, some of us take these things for granted because we can run around and have a contract on our mobile. We think everybody has the same. There are many people who cannot afford it. Even as you go system or even to have data on their mobile, they can't afford it at this time because they are thinking of how to just even survive and from mouth to mouth. And we find that some of them have not been employed for a certain period of time, and they don't even know where the food banks are. And so we sometimes even have to connect them to where they can go to the food banks to get some food or some items. And what we have discovered is that most of the food banks do not even have African food. So that is one of the things we are even fighting for now, to see that I know the government have been doing a lot, giving palliatives to the mainstream community and to even the BEM, the ethnic minority community. It has been given, but we need to reach these women with the type of food that they are used to, and even the African food is even cheaper. The amount of money to buy a lot from the supermarket, you will buy a lot in an African shop with it, and it will last longer for these women. So these are some of the challenges and some of the difficulties that we have to find solution to. So we will make our your telephone number so that we will let people know. Our telephone number available. Okay. Do you want to send it to me later, or can you give it to me now? Which one? I will give it to you now. If okay, go on, please. Yes. Yes. So. Yeah, go on. The number. All right. Please, 2 minutes while you do, while okay. I get my, sorry, I've just changed my number, so I will have to look for it. Oh, the number is, sorry. Yes. Yeah, the number is 079. Yes. 18. Yes. 550. Yes. 832. And the mobile. And the mobile. And the email, email is Timmy. Timmy, TIMIE. Okay. Yes. CO in capital letter. Okay. 987. Yes. At gmail.com. Right. Thank you very much. For our listeners, the conference contact is right on there. That is 079-18550-832. And of course, the email is timmyco987@gmail.com. And that is for Dr. Timmy Ogunmola and our team from
OSHA, African Caribbean Project, and that is ahead of the COVID-19, the impact on women. Of course, you could get across to the team to discuss maybe other things that are not about COVID-19, but it has to do with women affairs. I'm sure they would, like she's mentioned, if it's an area where it's not their area of expertise, they will signpost you to other sister agencies. So thank you very much, Dr. Timi Ogumala, for coming on. And this is just a sort of a time which we call a blank check. So I'm going to give you about 2 minutes to speak to those people that are listening on the importance of this conference, the importance of getting in touch with you, the importance of people not just staying in their corner and keeping silent, the importance of people coming out to seek for support and help. People cannot say there's no support there if they've not actually reached out to maybe organizations like yours, who actually have maybe more informations about things that are happening around here. So I'll give you 2 minutes to, as a blank check, to speak with your listeners and viewers. Thank you. Everybody listening to me, this is a time that is very difficult for everybody, for all of us. It is unprecedented times. We've never gone through anything like this. Everybody is suffering in one form or the other. But these vulnerable women and their families, children and families, including men, are suffering. We all need help, a shoulder to cry upon, a voice to be heard, so that their needs will be met. And they cannot access help that they don't know. So all of us listening today have a responsibility to reach one or more person that you can say, come and hear how you can get more support and help, active, practical help to reach those that the mainstream writers, if you read any of them, they always call our African community that we are hard to reach community. We want to change that narrative. We are ours to reach. We can reach our own. We are part of the African community in diaspora. It's our responsibility to reach one another. The government are doing a lot. The government are doing a lot and giving a lot of assistance. But they need us to come together first before they can channel this help through recognized organizations or projects like ours, like the Comic Relief and the Next Step Initiative have been reaching out massively to ethnic minority groups. But many ethnic minority individuals have not heard of it, have not heard of them. So it is our responsibility, those of us who know better, to do better. Ignorance is no excuse. Suffering in silence is outdated. Trying to be superwoman or superman is no longer tenable, not with the COVID-19 that we are going through now. Even the strongest of us is becoming weaker. So we need to lift each other up in this 2021, because it is a year. I agree with Nicola Sturgeon when she said this is a year of recovery. I agree with her. It's a year of recovery, and we need to restore our brothers that are suffering. We need to restore what people can get, to empower them, to make them stronger, to solve their personal needs, especially their mental health
is paramount. And also our people during this time, relationships are crumbling in homes. Even the married ones, relationships are crumbling. The social services are overwhelmed with cases. So we need to reach, tell people who are in such a relationship that need help to come for help. There is help out there. And we can give new lease of life this 2021. New things, new beginnings for people to know that this is not the end of the world. The fact that me and you and all of us are alive today is a privilege. So we must use that privilege to extend it and touch other people. Touch one life at a time. We may not change the whole of our community, but the ones that you know, try and impact them positively and make their life, this 2021, a real life of restoration, recovery, and a better life. Thank you. And thank you, OY, for all. In fact, our OSHA African Caribbean project, we are so grateful for the good work you are doing in OY Media. And he's one of our team members, Wura, that introduced us to you. And we are ever so indebted to her for that, because it's like she has opened the bright light that has darkened us. So it's one obstacle off. And you are doing a great work reaching our community. And so we like to partner with people and organizations like you for the long haul. There is so much we can all do together. When we come together, we become a bigger force. One tree cannot make a forest. One strain of sweeping this thing cannot sweep the floor. It needs a lot of strength. So we must come together, African Caribbean community. The days of sitting down, gossiping, and bringing each other down are old-fashioned. We need to come now and talk about progressive things, economic upliftment of our people, how they can prosper, how they can eat well, and how they can plan better for themselves and for their future, and how they can access help. Sure. Thank you. Thank you very much. And I wish to introduce my other team members too, Wura and Sabina, who will be taking care of the other conferences. So we are all well planned. Each person has their own area of specialization to talk about. Okay. Thank you very much. We hope that when the conference starts and we'll have time that we'll be able to also come down back to speak with you and other team members just to check progress and to make sure that the people out there are getting the information and they could always have contact and of course also get updated about events that are going on. So thank you very, very much for coming on today, and thank you very much for yourself and your team for the good work that you are doing. So our regards to all of them and to your family. Thank you very much. Right, listeners, thanks for joining in. Remember, we will, once we get information about those dates for the conference, COVID-19, the impact on women, we will be sending out that link for people. So please do keep watch over our Facebook page. Remember, we are on Saturdays and on Sundays. So next Saturday, you'll be right back on with Lola's reality show. That starts at 3 p.m. That is UK time. And after Lola's reality, you'll be right on to Itan Lady Yoruba by Lady IBK Sanusi.
That is Akpeke Ade. And remember, the Saturday one is a repeat of the one we've had today. In case you missed the new part of the book, the Ofagunwa's book, Itanlede Yoruba, that has been read today. So you can catch up on Saturday at about 4 o'clock. And of course, by 4 or 3:45, rather, for Itanlede Yoruba, and at 4, you'll be right on to Last Born. Some of you were on with her yesterday. She's promised to come back bigger and better. So from 4 p.m. on Saturday, you'll be right on with her. And of course, along the line, you have our news highlights. And that gradually brings me to the end of the session for today. For all of you, thank you very much for your support. Please do share our live broadcast. They are loaded with information. Remember what our last guest has just mentioned now. We need to let people know where they could get help, where they could get support. And of course, also our guest on Yoruba Referendum Committee, it was the same thing he said. Please share the information out. Let people know what is happening. Let people know the direction that is being taken. And you never know, you might be saving a life. Until next week, that is me signing out. Do have a wonderful week. And I'll catch up with you on Saturday.